বলছি রেকর্ডিং শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একজন হয়তো রিমুভ হলো রাকসাকে আবার জয়েন করে যেতে বলবে গ্রুপ, আমি বলে দিচ্ছি। বেশ, মহানন্দ, লেটস বিগিন। হ্যাঁ, thank you, Aegis sir. We are going to start our today's program. Good afternoon, everyone. We know very well that today is the day 8 lecture program of our add-on course on history of English literature, organized by Department of English under the aegis of IQAC Krishna Chandra College, Hetampur. Today, in this program, we have with us our honorable resource person, Srimoyee Roy, Assistant Professor, Department of English. Yogoda, Satyananda, Palpara, Mahavidyalaya, Purba Medinipur. Thank you, madam. Welcome to our lecture series of this add-on course. And also present here, our HOD sir. He is also the coordinator of this add-on course program, Dr. Arindam Ghosh. Here also present Anirvan Singho, faculty member, also the secretary of this add-on course. Also present Noim Akhtar, faculty member, and also the joint convener of this add-on course program. And finally, our dear participants from every corner of the state and outside, and our former and present students of our department, and all the respected persons present over here. I, Mahananda Bormon, as a convener of this program, welcome you all to this today's add-on course program on history of English literature. I hope you have been enjoying all the lectures very much, and I thank you for your presence and cooperation. I hope you will cooperate with us till the end of this program. So now, without delay, it is the time for the presentation of our resource person, Srimoyee Roy. You know very well she will present his lectures on Victorian fiction and non-fiction literature. So here I am inviting Dr. Arindam Ghosh, our HOD sir, also the coordinator of this program, to introduce our honorable resource person before the participants. Over to you, sir. Thank you so much, Mohanando. Srimoyee Roy, she's a very good friend of mine, but apart from that, she has a her academic identity, which goes beyond any kind of excellence, and she's an assistant professor in the Department of English at the Yogoda Satsanga Palpara Mahavidyalaya, Purba Medinipur. She has finished her master degree from the prestigious English and Foreign Languages University, Hyderabad. She has completed her MPhil from the University of Calcutta, Department of English, where she is also currently a PhD scholar there. As an assistant professor, she brings her expertise and knowledge to the classroom, fostering an academic environment conducive to effective learning and intellectual growth. Srimoyee, তোকে প্রায় সামনে 1.5 থেকে 2 ঘন্টা সময় দেওয়া হলো, তুই তোর মতো করে ব্যবহার কর। She will speak on Victorian fiction, specifically on Victorian fiction, and also touch upon Victorian non-fictional literature. You can, of course, speak in dual language. You can speak in bilingual mode, English as well as Bengali. তোর মতো করে ব্যবহার করে শুরু কর। So the stage is yours. Thank you. Thank you to the Department of English, Krishna Chandra College, and Arindamda, and all the other faculty members present here for having me here today. And it is a pleasure to meet you all, especially the students
আমাদের আগে ইন পার্সন দেখা হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সেটা মানে কোন কারণেই হয়ে উঠলো না। কিন্তু অনলাইনেই দেখা হচ্ছে, এটাই আপাতত ভালো লাগছে তোমাদের সবার মধ্যে থাকতে পেরে। একটুখানি আমার একটা ছোট্ট প্রেজেন্টেশন আছে, এন্ড প্রেজেন্টেশনটায় লেখার মতো কিছু নেই। দ্যাট ইজ মাই প্রিঅ্যাম্বল। ভিক্টোরিয়ান ফিকশন অ্যান্ড নন ফিকশন নিয়ে আমি যে বলবো, তার কয়েকটা ফোকাল পয়েন্টস আমি আগে বলে দিচ্ছি। অরিন্দমদা যখন আমাকে বলতে বলেছিল, he had said that I can approach this entire, it's a very vast period of literature, so I can, approach it any way I want. So আমি একটু বেশি লিবার্টি হয়তো নিয়ে ফেলেছি, আর যতটা হয়তো তোমরা ক্লাসরুমে জানতে পারবে ইনফরমেটিভলি, ততটা হয়তো আমি এখানে বলবো না। This is much more of an entertainment, you could say, a small, very, very, very short, just a presentation of some photos and a little bit of background on the time period. কিছু কিছু টেক্সট নিয়ে আমরা কথা বলবো, আর আমরা যেটা সবচেয়ে বেশি কথা বলবো সেটা হলো ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে, ইলাস্ট্রেশনস নিয়ে, এবং পাবলিশিং ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে। এই 3-4টি জায়গা, স্পেশালি কোন কোন সময়ে আমাদের কোন কোন ধরনের রিডারশিপ, স্পেশালি ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ডে কি ধরনের রিডারশিপ বা বইয়ের মার্কেটের গ্রোথ দেখা গেছে, we will get to see from the kind of novels and novels that have been written. Apart from, I am sure somebody else will be talking about poetry. I am going to cover only the novels and some essays or non-fiction books. So without delaying it further, this is a very, very light presentation on a very hot afternoon on a Monday. Please bear with me. I will be presenting my screen and I will be turning off my camera. Please let me know whether the screen is visible or not. দেখা যাচ্ছে না তো। এবার? Yes, ma'am. এবার দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much. Any sort of introduction is তোমাদের বলা হলো না, but তোমরা নিজের থেকেই যখন শুরু করলে, it feels very good. Any sort of introduction is obviously highly appreciated and invited also. তোমাদের আরেকটা কথা বলে রাখি, we will not be probably going আরেকটা জিনিস যেটা আমরা ফোকাস করব, that is popular literature, and we will be starting from here. I think I should be doing it full screen. Just a moment. Right. So, although I have written here Victorian literature, fiction and non-fiction, I mostly, as Arindam said, mostly I will be talking about fiction, especially Gothic fiction. That's a কিছুই না, কারণ আমার ওই জায়গাটা বেশি ভালো লাগে। আমরা যেটা দিয়ে শুরু করব সেটা হচ্ছে এই দুটো ইমেজ। এই ইমেজগুলো কিন্তু কোনো ভিক্টোরিয়ান বই থেকে নেওয়া না, কোনো ভিক্টোরিয়ান টেক্সটের ইলাস্ট্রেশন না, but they are very much about the Victorian period, society, and the occurrences going on there at the time. Alan Moore and Eddie Campbell, they are brilliant authors, and they published in the 20th century, I guess, they published From Hell, this particular graphic novel. It's a very long graphic novel on, as you can see, it's a mystery
It is on the Jack the Ripper murders that took place. They are also known as the Whitechapel murders. They took place during the Victorian times, and this elusive serial killer, Jack the Ripper, what he used to do was, he used to murder only prostitutes from the East End very, very violently. And his identity was never known. Oneke bole je, in fact, the premise of From Hell is from a conspiracy theory. Conspiracy theory ta ki? Je someone from the royal family fathered a child with a common woman, a person or a wage earner, a common woman. They got married and they used to live together, and this woman did not know about the royal identity of her husband. Eta jokhon Queen Victoria's kane pouchoy, she employs the royal physician, second image tomra dekhte paccho, she employs the royal physician, Dr. Gull, to take care of the entire situation. First, he takes care of this woman. The husband is forcibly brought back. The child is given away to the girl's family. He puts her in an asylum. And তারপরে যখন যারা এই পুরো ঘটনাটা ইনভলভ ছিলেন তাদের মধ্যে একজনকে যখন এই মেয়েটির কয়েকজন বান্ধবী, the women you see here, they were also prostitutes from the East End. তারা যখন blackmail করার চেষ্টা করে, again Queen Victoria commands Dr. Gull that take care of the situation, and he does so. And what ensues are the Whitechapel murders, যেটা Scotland Yard solve করার চেষ্টা করে, কিন্তু due to certain conspiracy theories, conspiratory chain of events, actually the murderer is not really punished the way he should be. Somebody else is implicated, and so on and so forth. So the four women you see on the left are four prostitutes who were murdered by this man, apparently this man, or they were, according to this story at least, this particular man clearly belonging to a different class, social class এর মধ্যে যথেষ্ট একটা ডিফারেন্স রয়েছে. He is a royal physician and these four women are prostitutes. এবার এটার ফ্যাকচুয়াল, এটা জানি আমি হিস্ট্রি অফ লিটারেচারের ক্লাস, বাট ওয়ান্স অ্যাগেন হিস্ট্রি আর লিটারেচার যখন দুটো আছে সেখানে আমরা কখনো কোনোটাকেই অ্যাবসলিউট বলে মেনে নিতে পারি না, প্রত্যেকটা জায়গায় ইন্টারপ্রিটেশন বা কোয়েশ্চেন করার একখানা সুযোগ চলে আসে আমাদের. সো আমাদের এখানে প্রশ্ন, why I began with this is that এত তো লিটারারি পিরিয়ডস রয়েছে, yet there are so many representations of Victorian period in the popular culture. এখনো অবধি 20th century, 21st century, these are মানে এগুলো আমাদের কন্টেম্পোরারি সময়, মানে এই সময়গুলো they are not far off. এগুলো যে আমাদের ইমাজিন করতে হবে সময়টা জায়গাটা কিরকম ছিল এরকমও না. তো এই একদম এই সময় যে লেখা হচ্ছে, এখনো ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড নিয়ে লেখা হচ্ছে, what is the reason behind that? The thing is 1837 to 1901 এইটা আমরা মোটামুটি ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড বলে, the reign of Queen Victoria আমরা মনে করি. ঠিক আছে, এদিক ওদিক flexible, একদম তো পুরো কাট অফ করা যায় না, and we know that historical epochs cannot be really defined very, very strictly because history itself is a continuous thing. It is always in continuous motion. So আমরা যখনই কোনো লিটারারি পিরিয়ডের কথা ভাববো আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা কিন্তু একটা লিটারারি পিরিয়ডের কথা ভাবছি না বা একটা লিটারারি পিরিয়ড নিয়ে কথা বলছি না. আই এম শিওর ইউ হ্যাভ ডান দিস ইন ক্লাস মেনি টাইমস. আই এম শিওর তোমরা অলরেডি নিজেরা টেক্সট পড়তে পড়তেও বুঝতে পেরেছো. ইচ লিটারারি পিরিয়ড কিন্তু অ্যাক্টস অ্যাজ আ ব্রিজ. কিসের মধ্যে? টু আ সার্টেন ডিগ্রি ইট ইজ আ কন্টিনিউয়েশন অফ দ্য প্রিভিয়াস লিটারারি পিরিয়ড. যেটা আগে গেছে সেটার কন্টিনিউয়েশন হয়ে চলেছে,
খানিকটা they are a precursor or the introduction to the next literary period. এটা আমাদের সবচেয়ে আই থিঙ্ক ভালো এক্সাম্পল দেওয়া যায় প্রি রোম্যান্টিক পিরিয়ড বলে আমরা যেটা জানি, যেখানে 18th সেঞ্চুরি সেন্সিবিলিটিস চলে আসছে, আবার ইটস এ প্রিকার্সার টু রোম্যান্টিসিজম বলেও আমরা জানি। এটার এক্সাম্পল হিসেবে দিলাম। তো ভিক্টোরিয়ানও কিন্তু একদম যে আমাদের রোম্যান্টিক ইমাজিনেশন থেকে বাইরে চলে যাচ্ছে বা মডার্ন সেন্সিবিলিটিস কিছুই থাকছে না, সেটা কিন্তু না। যেহেতু এটা এত ভাস্ট পিরিয়ড, উই উইল সি দ্যাট অনেক ধরনের ডাইভার্স ধরনের লিটারারি ফর্মস, লিটারারি জনর্স কিন্তু আমরা এই সময়টায় পাচ্ছি। নানা ধরনের জিনিস নিয়ে লেখা হচ্ছে, যে সিঙ্গেল লাইন অফ থট যে ফলো করা হচ্ছে, যেটা আমরা খানিকটা রোম্যান্টিক পিরিয়ডে যেটা পাই, যে ইট ইজ অ্যাবাউট সোসাইটি, ইট ইজ অ্যাবাউট আইডিয়ালিজম, ইট ইজ অ্যাবাউট নেচার, ইট ইজ অ্যাবাউট urban existence, it is about how French Revolution calls for the dismantling of the current structure of society, hierarchical society, এই ইত্যাদি ইত্যাদি। এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা যেরকম রোম্যান্টিক পিরিয়ডে পুরো একটা সিঙ্গেল লাইন অফ থট টু আ সার্টেন ডিগ্রি, আমি কখনো অ্যাবসলিউটলি বলতে পারি না, পাচ্ছি। ভিক্টোরিয়ানে কিন্তু সেটা থাকলেও ওভারঅল ব্রডলি ইয়েস আছে, কিন্তু এত ডিফারেন্ট ধরনের লেখা হচ্ছে যে মানে আমরা অন্য হলে মানে অন্য হয়তো মেবি কুইন ভিক্টোরিয়ার জায়গায় হয়তো অন্য রুলার্সরা থাকলে আমরা হয়তো আরো 5টা ডিভিশন করে ফেলতে পারতাম, কিন্তু সেটা করছি না, আমরা পুরোটাই এনকম্পাস করছি উইদিন ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড। এবার আইডিয়া গুলো কিন্তু যে কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ফ্রম ইচ আদার, এত ডিফারেন্ট জিনিস নিয়ে লেখা হচ্ছে সেটা কিন্তু না। দেয়ার আর ওভারল্যাপিং আইডিয়াস অলসো। ওভারল্যাপিং আইডিয়াস এই কারণেই রয়েছে কারণ যে the social structure, social, political, intellectual sensibility of the time কিন্তু মোটামুটি একটা দিকেই এগোচ্ছে। সেখানে আমাদের রিলিজিয়ন চলে আসছে, রিলিজিয়াস রিফর্মস চলে আসছে, সেখানে আমাদের সোশ্যাল রিফর্মস চলে আসছে, সেখানে আমাদের চলে আসছে কলোনিয়ালিজমের ইন্ট্রোডাকশন, ইম্পেরিয়াল অ্যাডভেঞ্চার্স শুরু হচ্ছে, অ্যান্ড সো অন। কিন্তু এত মিস্ট্রিতে মোরা এত কিছু হয়েছে, অ্যাজ আই সেড, যে প্রত্যেকটা জিনিস নিয়ে এত কিছু হয়েছে ডিউরিং দিস ফিউ ইয়ার্স, দিস লং পিরিয়ড অফ টাইম। আমাদের ইমাজিনেশন, আজকের ইমাজিনেশনও কিন্তু ভিক্টোরিয়ান সোসাইটিকে ঘিরে রয়েছে। সো this is, I think, this is the first question we need to, I was addressing, that why should we study the Victorian period still? মানে এত তো far removed আমাদের থেকে, তাহলে এখনো কেন আমরা, why should we study that? It is because our current imagination also draws very, very heavily from the Victorian period. It is enshrouded in mystery, in it is, আমরা যতই পড়ি সেটা নিয়ে ততই বেশি আমাদের মনে হয় যে বাকি রয়ে গেল, and not in terms of information, বাকি রয়ে গেল in terms of the রোমাঞ্চ। Okay, so as I said, this is one of the representations of popular imagination about the Victorian times, about the Whitechapel murders. এখানে once again একটা যেহেতু আমরা বই দেখলাম, these are again from a TV show called Doctor Who. তোমরা শুনে থাকবে, এটা একটা BBC প্রোডাকশন, শুনে না থাকলে it's a very interesting science fiction series about time travel. And the top picture here, এখানে আমরা particular একখানা আমরা পাচ্ছি যে স্ক্রিনশট, just excuse me a moment.
I am very sorry for the interruption. Right. So এখানে এই particular science fiction সিরিজটাতেও কিন্তু আমরা উপরে যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে where Doctor Who, the central character, the time traveler, he meets Charles Dickens. And a particular, obviously it's a fantasy science fiction series, so এখানে যে ঘটনাগুলো ঘটছে আমরা যখন চার্লস ডিকেন্সের তোমরা I just have made a list of his works, particularly ওনার মানে ওনার লেখা কেমন সেটা নিয়ে আমরা শুধু আলোচনাই করব ওভারঅল একটুখানি, কিন্তু এই যে কিছু কিছু শেষের দিকে আনফিনিশড ওয়ার্ক সেগুলো হয়তো এখানে ইমাজিনেশন, পপুলার ইমাজিনেশন আমার বলছে যে চার্লস ডিকেন্সেস reason behind writing those works and having them unfinished was the fact that these are impossible events that took place, যেটা উনি নিজে বিশ্বাস করতে পারেনি, মানে বেসিক্যালি বোঝাতে চাইছে that he himself was involved in the fantasy. আমরা সেম পাচ্ছি একটা, আমরা যে সেকেন্ড স্ক্রিনশটটা পাচ্ছি এখানে কিন্তু দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস রয়েছে. First is the representation of, you'll see here, Queen Victoria herself, and the second you'll find this telescope. এটা কিন্তু আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে, a very very important event that took place during the time, যেটার ইনফ্লুয়েন্স কিন্তু শুধু ইংল্যান্ডে হয়েছিল যে সেটা আমরা বলতে পারি না, it had ripple effects all over the colonies. So popular imagination demands, today's popular imagination demands that we know a little bit more about Victorian fiction, non-fiction, the background, the political atmosphere, and of course contemporary Victorian imagination. তখনকার দিনে whom we known as Victorian authors, ওনাদের imagination কেমন ছিল, কি কারণে ছিল, তারা কি দায়িত্ব নিয়ে লিখতেন. We can talk a little bit about that. I hope you are following so far. এখানে these are the very very basic topics that we are going to follow. যে why study Victorian literature, we already spoke about that. এরপর আমরা একটুখানি শুধু intellectual, mostly আমরা actually social, political, religious and intellectual background এর ব্যাপারেই কথা বলবো. তারপরে আমরা জাস্ট একটুখানি ফিকশন নন ফিকশনের ব্যাপারে, টেক্সটগুলোর ব্যাপারে বা অথরদের ব্যাপারে কথা বলে we will wrap up. I hope that is all right. এখানে I told you what Victorian literature encompassed and why we should be studying it. The reign of Queen Victoria বললাম তোমাদের 1837 to 1901, and আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে এখনো পর্যন্ত, হিস্টোরিক্যালি স্পিকিং, এখনো পর্যন্ত কুইন ভিক্টোরিয়ার পরে কুইন এলিজাবেথ II is the longest ruling monarch in England, of England. Just on a side note, যদি তোমাদের কখনো জেনারেল নলেজ কোয়েশ্চেন জানতে হয়. সো ফিকশনাল অ্যান্ড নন ফিকশনাল লিটারেচার কিন্তু এই টাইমে দুটোই খুবই ডাইভার্স ছিল. However, এটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে they influenced each other a lot. আমরা কিন্তু যখন কার্লাইল থেকে ডিকেন্সের ইনফ্লুয়েন্স দেখছি, কার্লাইলের ইনফ্লুয়েন্স অন ডিকেন্স দেখছি, এটাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে আগে যত ফিকশন রাইটার্স ছিলেন বা অথার্স, পোয়েটস ছিলেন, তাদের ইন্টেলেকচুয়াল থটসও কিন্তু হ্যাভ influenced the non-fiction writers of this particular time. So we'll just talk about that a little bit. Victorian এখানে লিটারেচারের mostly major influences I told you. We have the ভীষণ ছোট করে এটা আমরা যদি একদম রিডিউস করে বলতে হয়, we have the Industrial Revolution, যেটার পিক একদম পৌঁছচ্ছে in 1851 যখন Prince Albert, Queen Victoria's husband, he sort of encourages and arranges this great exhibition, যেখানে আমরা পুরো শোকেসড পাচ্ছি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের সব প্রোডাক্টস. Publication of Charles Darwin's Origin of Species,
This had a major influence across literary and intellectual thought all over the country and the world. Publication of Das Kapital, of course, the Marxist text, social reform bills, kichu kichu je tokhon political demands hocche, and religious reform movements also, because এই টাইমে কিন্তু the moment you have origin of species coming into the picture, এখানে কিন্তু religion as a whole is being threatened. কিন্তু শুধু তাই না, আমরা যদি মনে করি যে রিলিজিয়ন শুধু ডারউইনের জন্যই threatened হয়েছে, শুধু কিন্তু সেটা না. There were so many religious factions. The Church of England, the Roman Catholic Church. So there are so many factions, and people going back and forth. কোনটায় যাবে, কি ধরনের lifestyle or কি ধরনের religious style they want to lead. সব মিলিয়ে there's a lot of conversion going on at this time. যেটার একটা আমরা পিক পাচ্ছি অক্সফোর্ড মুভমেন্টে, which is going on মোটামুটি 1830s থেকে শুরু হয়ে চলে আসছে. Beginning with the Industrial Revolution, I have a few images. Into why do you think the Industrial Revolution was so important during this time? এগুলো সবই ধরো great exhibition-এর image বা illustrations বলে তোমরা ধরতে পারো. I'll just read out এখানে the exterior-টা কেমন ছিল. This is the exterior. This is, the cotton carriages. This is all, এখানেই আমরা বুঝতে পারছি যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন শুধু কিন্তু লিমিটেড বা সীমিত ছিল না within the nation. এখানে কিন্তু আনা হচ্ছে সব যে এক্সিবিশন রয়েছে, শুধু যে প্রোডাক্টস অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন আসছে সেটা না. You have products, you have things, souvenirs from all over the world, যেখানে যেখানে ইংল্যান্ডের কলোনি রয়েছে. It becomes a microcosm of the world, we could say. ছোট কথায় এইটুকু যে machines took over the jobs of people, কারণ টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সেস যখন হচ্ছে তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেটাই যখন খুব পুরো দমে একটা on a great scale হচ্ছে at the all over the place, তখনই সেটা আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন বলছি, যেটা মোটামুটি 18th century-তে শুরু হচ্ছে, কন্টিনিউস ইনটু দ্য 19th century. You have কি হয় যে কোনো একটা ফ্যাক্টরিতে you have a lot of people working, প্রত্যেকে আমরা যেটাকে ডিভিশন অফ লেবার বলি. একজন কিছু একটা কাটছে, একজন সেটা প্যাক করছে, আরেকজন সেটা সিল করছে, আরেকজন প্রাইস ট্যাগ করছে. There are 4-5 people involved in this process of production in a factory. Industrial revolution এর পর টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্টস যখন হচ্ছে তখন কিন্তু we do not need these 5 people. We need just 1 or 2 people যে হয়তো স্টার্ট করছে, আর একজন থাকছে যে মেশিনে সুইচটা টিপে অন করছে, and the machine does all these 5 steps on its own. তো এতে প্রবলেমটা তো হওয়ার কথা না. মনেই হবে যে yes, lives are being made easier by the inclusion of machines. Of course, that is supposed to be the case. That is what progress means. এখন আমাদের যেটা currently হচ্ছে with AI technology, artificial intelligence technology, সেখানে they are recreating and animating art and historical personalities. They are interacting with us over the internet. সেখানে you have ChatGPT, you have a lot of interesting things going on the AI front. এটারই বলতে পারো previous step ছিল খানিকটা industrial revolution, যে a lot of things are being made easier, definitely. কিন্তু এই যে 5 জনের মধ্যে 2 জনকে রাখা হলো আর 3 জনের চাকরি গেল, what happens to them? Because all their lives they have learned the skill of doing that, ওই কাজটাই করতে জানে তারা.
তো এবার তাদের জন্য সোসাইটির কি প্রয়োজন, যে আই আইদার ক্রিয়েট আই এম ভেরি সরি, আমার মেইন রোডের ওপর বাড়ি এবং মাঝে মাঝে এখান দিয়ে লরি এবং বাস যাবে, তোমরা এই আওয়াজটা শুনতে পাবে। সো তাদের জন্য সোসাইটি আইদার দরকার তাদেরকে অল্টারনেটিভ ওয়ার্ক দেওয়া, ওর দরকার তাদেরকে কোনোভাবে সাহায্য করা। কোনোটাই করা হচ্ছে না at this point. তো এতে কি হচ্ছে, constantly as they try to survive the industrial revolution, constantly কিন্তু class disparity বেড়ে চলছে। যাদের হাতে means of production রয়েছে, যারা এই ফ্যাক্টরিগুলো ইন্ডাস্ট্রিটাকে চালাচ্ছে, তারা কিন্তু তাদের মতো they are getting richer, they are making profits. People who are actually out of jobs, they are getting poorer and poorer with no means to survive. And this can be said also to be one of the possible factors behind the rise of crime. We started with serial murders, right? The rise of the very, very intense rise of crimes during the Victorian period. তার মানে কিন্তু এটা না যে ল এনফোর্সমেন্ট কোনো অর্ডার ছিল না, কিছু ছিল না, কোনো পুলিশ টুলিশ কিছু ছিল না, এটা কিন্তু না, ছিল, বাট there were problems. We will talk about those. So খানিকটা কিন্তু এটাতেও কন্ট্রিবিউট করছে। So it raised ethical questions about the advancement of the markets versus the economic condition of the wage earning poor, যারা দিন এনে দিন খায়। So as you can see, এখানে একখানা মিল, এটা একাই এই মেশিন গুলো এক একজনের কাজ করছে, রাইট? So only people, obviously যত products get made faster and everything is very easy, নিজেদেরকে অত হাতে খাটতে হচ্ছে না, কিন্তু it is also true যে as an owner of the factory আমি তোমাকে বলতেই পারি তোমাকে তো বেশি খাটতে হচ্ছে না, why should I pay you more than the wage you're earning? সেই ওয়েজটা হয়তো মিনিমাম ওয়েজ বা আমাকে সাস্টেন করার মতো বলোই না। তো প্রত্যেকটা প্রগ্রেসের কিন্তু টেকনোলজিক্যাল হোক আর যাই হোক, প্রত্যেকটা স্টেপে কিন্তু প্রগ্রেসের যেখানে we find so many advantages, there are disadvantages also. এইটা কিন্তু পুরো সোসাইটিকে এফেক্ট করছে। We have the publication of Origin of Species. It fundamentally raised questions about the genesis of mankind. এতদিন আমরা এতদিন খুব রিলিজিয়াসলি সবাই মেনে এসেছে যে yes, we have been created in a divine manner. ভগবান প্রদত্ত লাইফ আমাদের, it is miraculous. ঠিক আছে, যে we might be born into sin, সেটা কিছু করার নেই, সেজন্য আমরা প্রত্যেক সানডে করে চার্চে যাব, দ্যাট ইজ ওকে, সেটা তো আমাদের রিলিজিয়াস ডিউটি এভাবে অ্যাটেন্ডেন্সটা দেওয়া। হাউএভার এইটুকু আমরা শিওর ছিলাম অ্যাবাউট আর অরিজিন। উইথ ডারউইন কিন্তু সেই অরিজিনের জায়গাটা আমাদের নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, যে এই ফান্ডামেন্টাল বিলিফ সিস্টেমটায় একটা ক্র্যাক চলে আসছে। কিরকম, যে earlier I used to believe that I have been made in a divine manner, my genesis was very divine. এখন আমি বুঝতে পারছি যে it has been a process, it has been a very, very tedious process of evolution from base, not even human beings, from apes. ঠিক আছে, তো সেখানে আমরা খুবই নর্মাল একটা নেচারের পার্ট হয়ে যাচ্ছি, অলমোস্ট একটা পেগান সাইড চলে আসছে এখানে। Obviously religion would be threatened. Publication of Das Kapital. Marx and Engels' ideas about class disparity and capitalist society কিন্তু আরো ফ্র্যাকচার ইন সোসাইটি গুলোকে তুলে ধরছে।
বা সেগুলোর ফ্র্যাকচার হওয়ার পেছনে এই যে ইন্টেলেকচুয়াল থটটা আছে সেগুলো মানুষ আইডেন্টিফাই করতে পারছে যে হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং, দ্যাট দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট ইনডিড দেয়ার ইজ সামথিং কল্ড ক্লাস ডিসপ্যারিটি, এগুলো যে আইডেন্টিফাইও করতে পারছে, সেটার পেছনে কিন্তু এই বইটার বা এই ইন্টেলেকচুয়াল থট গুলোর বড় একটা কন্ট্রিবিউশন রয়েছে। Where was the stability in the nation? I asked where was the stability in the nation because Victorian society কিন্তু যখন অপারেট করছে under the reign of Queen Victoria, socially there are certain expectations and certain standards that are maintained. আমরা যখন ভিক্টোরিয়ান, তোমরা নিশ্চয়ই পড়ে থাকবে at this point. I think if there are any 6th semester students here, you definitely know what Victorian morality is and how it defines the double standards of society and the very hypocrisy of those times. কিন্তু Victorian morality কিন্তু কনসেপ্টটা অনেকটা পরের দিকে আসছে ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ডের। ইনিশিয়ালি কিন্তু ভিক্টোরিয়ান মোরালিটির এই ডাবল স্ট্যান্ডার্ডটা আসছে না। তখন কিন্তু আমাদের জাস্ট কয়েকটা হয়তো কোডিফাইড, আনসেড কোডিফাইড একখানা সোশ্যাল নর্মস দেওয়া হচ্ছে যেগুলো আমরা ওই টাইমে ফলো করছি। তার মধ্যে একটা কি হচ্ছে, we have ধরো the importance of family. Queen Victoria is a very, very matronly figure. You know, very, very huge family, lots of children. Not all surviving, but a lot of children. So importance of family chole asche ekhane. And second thing that we have to keep in mind, especially with respect to the domestic space and society, is that maintaining a social propriety and social responsibility. Hence, maintaining a strict moral position. যে না, আমি যাই করি সামনে অন্তত সোসাইটিতে I have to maintain a very clean moral position. এই ধরনের একটা সিস্টেম আনা হচ্ছে। এবার imperfections are part of human nature. Nobody can actually maintain a clean moral position. Therefore, eventually যে হিপোক্রেসিটাকে সামনে আসতে দেওয়া হচ্ছিল না, সেটাই with this term Victorian morality and its connotation meaning double standards of Victorian morality, যে না, আমি হতেই পারে, I am a very good husband, I am a very good father, I am a political personality, I have a great successful career, I belong to an affluent social class, I am a quote respectable man. কিন্তু that doesn't mean hypocrisyটা কোথায় আসছে? it আসছে তখনই যখন I have, তোমরা নিশ্চয়ই তোমরা কভেন্ট্রি প্যাকমোরের যে পোয়েমটা এঞ্জেল ইন দ্য হাউস, এইটাই টাইমে খুব ইম্পর্টেন্ট হয়েছে যে the woman in the domestic space is the angel in the house. এটাই সব মহিলাদের সোসাইটিতে হতে হবে। তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে I will be the angel in the house within the domestic space. I will keep the husband happy, I will keep the children happy, I will maintain a heavenly atmosphere in the house. এটাই হচ্ছে আমার কাজ। কিন্তু at the same time, with the rise of poverty, another profession we see rising, and that is not just, you know, wage earning profession. সেটাকে আমরা যদিও moral stigma ছাড়া wage earning professionই বলতে পারি। সেটা হচ্ছে the first thing we started with, the profession of prostitution. It rose greatly, and এখানেই কিন্তু আমরা এই ডাবল স্ট্যান্ডার্ডটা খুঁজে পাচ্ছি। as I said, একজন খুব রেসপেক্টেবল ম্যান হতে পারে সোসাইটির সামনে, বাট এই প্র্যাকটিসটাও কিন্তু সে ছেড়ে দিচ্ছে না যে হি উইল ভিজিট আ প্রস্টিটিউট। দ্যাট অলসো হি ইজ নট গোয়িং টু গিভ আপ দ্যাট প্র্যাকটিস। সো এখানে ভিক্টোরিয়ান সোসাইটিতে আমরা যে জিনিসটাকে হ্রাস করার চেষ্টা করছি, সেটাই কিন্তু এই ডাবল স্ট্যান্ডার্ডের মধ্যে দিয়ে আরো বেশি প্রকাশ পাচ্ছে, দ্যাট ইজ সেক্সুয়ালিটি।
Okay, you will find sexual undertones and interpretations of sexual undertones and relationships in many of the works we find during this time. সেখানে শুধু আমরা রোমান্টিক লাভের কথা বলছি না, সেখানে আমরা ভীষণ ক্লিয়ারলি পাচ্ছি একখানা সেন্সুয়াল লাভের কথা। সো এবার সেই সেন্সুয়াল লাভ সবসময় ফুলফিল নাও হতে পারে, বাট the undertone is there, the hint is always there. তো এটা কিন্তু সোসাইটি মানতে চাইবে না। আমি আদৌ মানে ট্রুলি রেসপেক্টেবল ম্যান হতে নাও পারি, কিন্তু আমাকে রেসপেক্টেবিলিটিটা এটলিস্ট প্রজেক্ট করতে হবে ইন সোসাইটি, রাইট? সো দিস ইজ সামথিং দ্যাট ইজ হ্যাপেনিং এট দ্য টাইম অলসো, যে একখানা ডাবল স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন হচ্ছে, বাট ইনিশিয়ালি there is this drive, this very, very eager force to present yourself as respectable. তোমাকে এটা দেখাতে হবে যে yes, I belong to a stable domestic space. I belong to a stable society, and ultimately I belong to a stable nation that has all the power in the world. একটা পয়েন্ট পর্যন্ত এই স্টেবিলিটিটাকে আমি যেভাবেই হোক হয়তো মেনটেন করছি বা ফার্সিক্যালি মেনটেন করছি রয়েছে, কিন্তু টুয়ার্ডস দি later period, later half of the Victorian times, আমরা আস্তে আস্তে এই অবক্ষয়টা দেখতে পাচ্ছি, যেটা Matthew Arnold talks about in his poem also, যে everybody loses faith. There is nothing to fall back on, and that is why there is absolutely no stability in the nation also. নিজের মধ্যে যদি একটা nation is made up of individuals make up society. So প্রত্যেক ইন্ডিভিজুয়ালের মধ্যে যদি they're questioning themselves, they're questioning their purpose, they're questioning their faith, আস্তে আস্তে আমরা মডার্নের দিকে যখন যাচ্ছি, পোস্ট অরিজিন অফ স্পিসিস, তখন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্টেবিলিটিটা আর থাকছে না। There are only fractures. Okay, and these fractures give rise to, lead us to very, very interesting imaginative lanes. সেটা আমরা shortly দেখবো. So this is why I have asked, where is the stability in the nation? সোসাইটিতে তো স্টেবিলিটি নেই, কারণ আমার ক্লাস ডিসপ্যারিটি এত বেড়ে গেছে। ক্লাস কনসিয়াসনেস ইজ অলসো দেয়ার, ইন দ্য সেন্স যে ডিসক্রিমিনেট করা হচ্ছে, ভীষণ ভীষণ ডিসক্রিমিনেশন তো সবসময় ছিলই, বাট ভীষণ ডিসক্রিমিনেট এখানে করা হচ্ছে, যে yes, because of your existence, or because of your because you belong to a particular social economic class, তোমার কিন্তু এই particular lifeটা has been set out for you and you cannot break out of it. So that is there. এবার আমাদের তখন মনে হতে পারে, আচ্ছা রোমান্টিক টাইমসে যে রোমান্টিক পিরিয়ডে যে এত ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনের আইডিয়াস নিয়ে কথা বলা হলো, সেটা এখন আর নেই। শেলি যে কিডস যে এত they were so hopeful, ওয়েস্ট ইন্ডিজ যে সব পুরো সোসাইটি ক্লিন করার কথা ছিল, সেটা তো হলো না। মানে the thing is, French Revolution and the ideas of French Revolution, they have settled in the intellectual thoughts of the Victorian authors and other intellectuals. They are well aware of the ideals of French Revolution. However, কতটা amidst, and মনে রাখো এটা কিন্তু এখন আস্তে আস্তে স্টেবিলিটিটা চলে যাচ্ছে, তো অলরেডি স্টেবিলিটি চলে যাচ্ছে, তার মধ্যে তুমি রেভলিউশন করবে নাকি একখানা স্ট্রং ফাউন্ডেশন গড়ার চেষ্টা করবে? Those are your options. So এখানে যে ইমিডিয়েটলি জাস্ট বিকজ ক্লাস ডিসপ্যারিটি চলে এসছে আমাদের রেভলিউশনই দেখতে পাচ্ছি না। So again, social reform bills প্রথমে শুধু you know about the House of Lords and Commons, কিন্তু সবার কিন্তু ভোটিং রাইটস ছিল না। আস্তে আস্তে এখানে পলিটিক্যাল শিফট দেখা যেতে থাকে, যে the masses must also be given the right to vote, to choose their representative,
এটা নিয়ে অনেক authors they have spoken in favor of it, অনেকে they have spoken against it, mostly against it in fact. So but a shift in political power টা তো ultimately আটকানো যাবে না. So although during the Victorian times a power টা voting rights were granted to a lot of people, wage earning people also, for women to be included কিন্তু অনেকটাই সময় লেগেছিল. And I told you about the Oxford movement. এটা Victorian literature এই জন্যই একটু হলেও important হয়, মানে মনে হতে পারে this is completely different, it's only talking about religion, it's not at all related to literature, but so much written work is being produced in order to aid conversion or sustain conversion. অনেক hymns লেখা হচ্ছে, religious tracts লেখা হচ্ছে. So they must also be considered part of the written work during this time. সেটাকে তখন আমি শুধু ক্লোজলি খুব চার্চে দরজা বন্ধ করে লিটারারি রিলিজিয়াস বলে মানতে পারি, কিন্তু পরে তো দে আর অলসো একখানা হিম লেখা হবে, সেটার একখানা ইটস আ হিম ইজ আ সং, a song will not have literary significance, এটা আমাকে মানতে হবে. So these two have literary significance. That is why it's so important that we consider this also. We are talking about very few, I'm just list kore bole jabo, but we will definitely talk about what this book spoke about. Carlyle, as you can see, has written a lot, okay, but Carlyle's intellectual thought has been extremely influential in guiding the guiding the contemporary as well as all the authors of the Victorian period. That because the things he writes about history, he writes about the past, the revolution that has happened in the past. He talks about the current society. He talks about societies of the past. And he talks about social responsibility. যে কি করে আমরা social issue identify যখন করছি, কি করে আমাদের কি responsibility হতে পারে to take care of that. How can we participate to contribute to this heroism of taking care of people? এটা কি individual একখানা project নাকি এটা একটা collective project? Why is one of his most interesting works is on history, because of the way he writes history. যে ধরনের dramatic almost narrative নিয়ে উনি history লিখছেন, সেই জন্য it becomes extremely important as literary history কেও কিন্তু আমি literary piece of text করছি, প্যারাডক্সটা ক্রিয়েট কোথায় হচ্ছে বুঝতে পারছো? হিস্ট্রি তো হওয়া উচিত ওকে ফ্যাক্টস, এই হচ্ছে এত সালে, সেটাকে আমি কেন সেটা লিটারারি সিগনিফিকেন্স দেখছি বিকজ সো ফার হিস্ট্রি যেভাবে রেকর্ডেড হয়ে এসছে আর যেটাকে কার্লাইল যেভাবে হিস্ট্রি লিখছেন, those are quite different, and that is why they are being considered as literature. Sartre যেমন মানে এগুলো সবই philosophical novel বলতে পারো, which explores issues of society, spirituality, personal identity. এবার দেখো society, spirituality, personal identity সব কটা জিনিস কিন্তু romantic periodেও ছিল. It just finds a new kind of voice and new kind of expression in Victorian literature. So continuationটা কিন্তু আমরা সবসময় এভাবে দেখতে পাবো. ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনে যখন উনি হিস্ট্রি লিখছেন, সেখানে কজ, ইভেন্ট, কনসিকুয়েন্স সব কিন্তু উনি আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করছেন, আর খুব ইন্টারেস্টিং ভাবে অলমোস্ট লাইক
a light read. History বললেই মনে হয় যে বোরিং এবং সিরিয়াস। উনি ইন্টারেস্টিং ভাবে, খুব এনগেজিং ভাবে ম্যাটারটাকে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। হিস্ট্রির সঙ্গে আমরা ফর দ্য এই যে ইনিশিয়াল আইডিয়া অফ ইন্টারপ্রিটেশন অফ হিস্ট্রি, এটা কিন্তু আমরা এই সময় থেকে খানিকটা পাচ্ছি। He is also talking about, in the other books, he's talking about moral values, he's talking about the political changes and the challenges that are taking place during this time. And একটা জিনিস কিন্তু he is concerned about a lot is that how history কিন্তু একটা জায়গায় থেমে যায় না। অনেক সময় হিস্ট্রি কিন্তু প্যাটার্নে চলতে থাকে। So the destabilized societies he has studied in French Revolution, that he does not want to happen to this particular society, to his own society. নিশ্চয়ই চেঞ্জ দরকার, সবারই সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি থাকা দরকার, মরাল ভ্যালুস সবার থাকা দরকার। হাউএভার আমি কিন্তু ওরকম ডিস্ট্রাকটিভ একখানা ফোর্সকে as the answer আমি ধরতে পারছি না। মানে he does not want to particularly. He talks about, যখন উনি হিরোর কথা বলছেন, কে হিরো হতে পারলে, পলিটিক্যাল লিডার্সকে আমি হিরো ধরতে পারি, আমরা হিরো ধরতে পারি পোয়েটসদের বা অথার্সদের, আমরা হিরোজ ধরতে পারি রিলিজিয়াস মানুষদের, রিলিজিয়াস ফিগার্সদের, তাদেরকে আমরা হিরোজ ধরবো। সো এক্সামিনস the political, social aspects of each and every significant term you have related to power. আমি জানি হয়তো একটু বেশি এটা অ্যানালিটিক্যাল হয়ে যাচ্ছে, we will move on. History, and you can talk about, when you talk about history, when you talk about heroes, when you talk about the church, you talk about social responsibility, etc. এগুলো কিন্তু they are all related to the concept of power and how power can affect society. এগুলো কিন্তু he is examining and interpreting in his works. You will have heard of this man, Thomas Babington Macaulay. কেউ বলতে পারবে কেন? চেনা চেনা লাগতে পারে, স্কুলে পড়েছি হিস্ট্রি বইয়ে। Why? I will leave you with that question. I think you should look it up I will not answer that question today. You will, I hope you can look it up and find his connection to India somehow. Anyway, when Macaulay is talking about, he is examining earlier literature, he's examining education. Once again, he is examining, people are always non-fiction, everybody এই টাইমটাতে they are talking about history. নেশন এত বড় একটা কনসেপ্ট হয়ে যাচ্ছে, আই থিঙ্ক আমরা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ন্যাশনালিজমকে খুব ভালো করে ফিল করতে পারি, কিভাবে নেশনের সঙ্গে আইডেন্টিফাই করতে হয়, and the strong need to identify with the nation, সেটা কিন্তু আমাদের হয়তো সময় আমরা খুব ভালো ফিল করতে পারি। এই টাইমেও কিন্তু এরকম সিমিলার একখানা ডিজায়ার দেখা দিচ্ছে যে আই হ্যাভ টু ডকুমেন্ট মাই নেশন অ্যাজ দ্য গ্রেটেস্ট। শুধু তাই না, তার সঙ্গে সঙ্গে অবভিয়াসলি অবজেক্টিভলি আমাকে কি করতে হচ্ছে, I am having to examine the social and moral challenges that we may face in society and how to navigate them. Matthew Arnold and John Stuart Mill দুজনেই খুব ইম্পর্টেন্ট ফিগার। এনাদের আমি আলাদা করে list of works দিইনি because we'll just talk about two very, very small concepts of each. Matthew Arnold, when we will talk about in terms of his text, Culture and Anarchy, where he's trying very, very hard to define what culture is.
and how culture আর সোসাইটির মধ্যে ডিফারেন্সটা কি হচ্ছে, কোনটা কোনটাকে ডিফাইন করছে, সেখানে আর্ট কিভাবে ফিট ইন হচ্ছে, সেখানে হিস্ট্রি কিভাবে বা ট্রেডিশন কিভাবে চলে আসছে। This is what he's trying to talk about. সেখানে as you know a part of culture, ইন্ডিভিজুয়াল বা অথর যে কেউ হতে পারে, তাদের সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি কি হতে পারে। And this is something you will find very, very recurring as a trend, you could say, in Victorian literature. That is the idea of social responsibility. They, initially প্রথমের দিক থেকে there are extremely religious people, পরের দিকে রিলিজিয়ন নিয়ে অনেকটা লোকে কোয়েশ্চেন করছে, এটা গেল একটা দিক। সেকেন্ড আমার যেটা আসছে is the matter of what kind of art I am producing. Am I producing art for myself or am I producing art for the reader and the consumer? কি ধরনের সোসাইটির আর্ট এই টাইমটায় প্রয়োজন, আমি কি সেই অনুযায়ী লিখবো নাকি আমি জাস্ট নিজের জন্য লিখছি, পাবলিশ করছি, হয়ে গেল, দি এন্ড। আর্ট ফর আর্টস মুভমেন্ট কিন্তু আসছে পরের দিকে, বাট থ্রু আউট, বিগিনিং ফ্রম টেনিসন টু ডিকেন্স টু থ্যাকরে, এভরিবডি, সেটা স্যাটারিক্যালি হতে পারে, স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ডাইডাক্টিক মেসেজেস হতে পারে, এসেস হতে পারে, সবকিছু যে কোনো ইন্টেলেকচুয়াল ডিসকাশনের মধ্যে কিন্তু একটা সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি এবং এখানে মোরাল পজিশন মেনটেন করার বড় জায়গা উঠে আসছে, স্পেশালি ফর আর্টিস্টস অ্যান্ড অথর্স। জন স্টুয়ার্ট মিল ইউ উইল নো ফর দ্য টার্ম ইউটিলিটারিয়ানিজম, যেটা এমন একটা কাজ হচ্ছে যেটা গ্রেটেস্ট নাম্বার অফ মানুষের সুবিধা করে দিচ্ছে এবং ভালো রাখছে। That is all there is to it. এই বড় ওয়ার্ডটাতে that is all there is to it. He is talking about very interestingly, he is talking about economics, he's talking about politics, he's talking about the structure of society, and utilitarianism এর মধ্যেই he is exploring how the economic disparity between classes can be navigated, or কি বলবো, এটা কেন হচ্ছে, what is the cause of it. ওকে, কিন্তু সবার এরকম একখানা, এই যে বললাম ক্যান বি ন্যাভিগেটেড, সবার কিন্তু এরকম একখানা রেসপন্সিবিলিটি চলে আসছে যে yes, I may be examining a certain issue in society, কিন্তু সেটাকে আমায় শুধু এক্সামিন করে ছেড়ে রেখে দিলেই হবে না, I have to offer some sort of solution. এইবার সেই সলিউশনটা ফিজিবল হলো নাকি একদমই ফিজিবল হলো না, ইমপ্লিমেন্টেড হলো না, সেটা পরের ব্যাপার, কিন্তু that I am offering a solution is my responsibility as an individual and an artist. Okay, especially an author. So greatest good for the greatest number of people. Eta ki kore kora jay, he talks about. Moving on, we have, and once again we are moving into a lighter side. Amra abar shudhu buro buro lokheder mukh dekhbo na, we have colorful photos now. Tar moddhe ekta hocche when we are talking about John Ruskin. John Ruskin was a painter himself. Bola jay he is a precursor to the pre-Raphaelite brotherhood, jader kotha tomra pore eshecho hoyto ba pore porbe. And the most important thing is he is trying to write criticism of art. Pre-Raphaelite brotherhood e kintu jokhon D.G. Rossetti wants to criticize art, he is not only writing about art e criticism, যে এই ধরনের হওয়া উচিত, এইটা ভুল আছে, ঠিক আছে না, he is not only doing that, he is producing art himself. So any sort of art critic, Ruskin included,
has to have some idea how to produce art. Ruskin is also trying to, through his series of volumes of modern painters, he is trying to document how the progress, how art, in the sense painting, has developed over time. Okay, so I think that's it. These are more or less the only people the notable people I am discussing from non-fiction. There are lots more, and you'll be able to find them in any book, but এদেরকেই আমার মনে হলো যে socially এবং artistically সবচেয়ে বেশি হয়তো relate করা যাবে with the Victorian times. You once again have a list of authors. Don't worry, আমরা সবার ব্যাপারে কথা অল্প অল্প করে বলবো, ইনফরমেশন ওভারলোড আমি করতে চাই না। এবং আমরা শুরু করব, আমি যেটা আরেকটা কথা বলেছিলাম আমার প্রিঅ্যাম্বলে, যে অ্যাবাউট দ্য পাবলিশিং ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড দ্বিতীয় ইলাস্ট্রেশন, এই দুটো রিলেটেড হবে এই পুরো ডিসকাশনটা, ভিক্টোরিয়ান লিটারেচার ফিকশন অংশটা। Dickens has a huge, you can see, huge list of novels. This is by an illustration related to Barnaby Rudge. I have highlighted it. And we see that এই টাইমে, okay, let's just recap a bit. তোমরা, I'm sure, I think তোমাদের এই add-on কোর্সের এই অংশটা হয়ে গেছে, correct me if I'm wrong, যে the development and the rise of novels in the 18th century. Novels একবার যখন আমরা novels যখন একবার লেখা হচ্ছে, সেটা এপিস্টোলারি হতে পারে, পিকারেস্ক হতে পারে, বিল্ডুংসরোমান হতে পারে, যে কোনো ধরনের যখন novels লেখা হচ্ছে, সেটা আস্তে আস্তে ডেভেলপ করে একটা সার্টেন পারপাস ক্রিয়েট করছে নিজের জন্য। কখনো সেটা ডাইডাক্টিক পারপাস হয়ে যাচ্ছে, যেটা ইনিশিয়ালি ছিল যে ইয়েস, নভেল যখন আমি প্রডিউস করছি, এটা যার কাছে যাবে, সে পড়বে, পড়ে সে একটা মরাল মেসেজ গ্রহণ করবে। ওকে, কারণ কেন এই মরাল মেসেজটা আমাকে এভাবে দিতে হবে? কারণ এটা হচ্ছে, ধরো if you have pets at home, তোমাদের বাড়িতে যদি কোনো পোষ্য থাকে, বা even as you know, if you think about children, তাদেরকে কিন্তু ওষুধ খাওয়ানো যায় না। এবার অসুখ সবারই হতে পারে, হোক না হোক, আমাদের ডেইলি কিছু হয়তো আমাদের কিছু কিছু ওষুধ আমাদের খেতে ভালো লাগে না। কিছু কিছু সিমিলারলি মরাল আইডিয়াস আমরা জানি আমাদের লাগবে এটা বুঝতে, কিন্তু সেটা আমাদের ভালো লাগে না অ্যাকসেপ্ট করে নিতে। তখন আমাদের ওগুলো কিভাবে অ্যাকসেপ্ট করাতে হয়? ছোট ছোট করে এন্টারটেইনমেন্টের মধ্যে দিয়ে অ্যাকসেপ্ট করাতে হয়। কারণ ধরো when Richardson বা Fielding, they are writing all those epistolary novels and they want to talk about the virtue of women, how women can stay virtuous, how immoral positions or actions will be punished in society. এগুলো যখন they are talking about, এগুলো যদি আমাদের একটা এসেতে লিখে দিত, তাহলে কি আমরা পড়তাম? একদমই, মানে চিন্তা করেও, মানে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে পড়তে যে ভালোবাসে, you like to study a lot, please, I think I would question your claim also that you would have liked to study it. No, because these are all things যেগুলো আমরা প্রতি পদে in life, in reality we feel and we instantly go into denial যখন আমাদের ফেস করতে হয়। সেই জন্য জিনিসটাকে যদি আমি একটু সাজিয়ে গুজিয়ে সুন্দরভাবে প্রেজেন্টেশনের মধ্যে দিয়ে, আমাকে নভেলের থ্রু দিয়ে বা যে কোনো এন্টারটেইনমেন্টের ফর্মের থ্রু দিয়ে, ইট ক্যান বি ড্রামা, ইট ক্যান বি পোয়েট্রি, বাট মোস্টলি দ্য নভেল ইজ প্লেইং আ ডাইডাক্টিক রোল অ্যাট দিস পয়েন্ট। তার মধ্যে থেকে কিন্তু আমরা অ্যাকসেপ্ট করব জিনিসটাকে। উই উইল বেগ দ্যাট আ ক্যারেক্টার বি সেভড, যাতে আমি আপসেট না ফিল করি। সেভড ইন দ্য সেন্স, সেভড মরালি এবং রিলিজিয়াসলি। ওকে, and they used to write to the authors, say please, you cannot punish him
for his actions in an unchristian way. Let him redeem himself. 18th century authors used to get such letters. এবার এই জন্য নভেলটা কিন্তু আস্তে আস্তে ডেভেলপ করছে। সেখানে you have the 18th century novels, you have the 18th century novels এর পরের দিকে 19th century, early 19th century মধ্যে you have Walter Scott, who's writing historical novels, and you have Jane Austen, who's writing social novels. I refuse to call them romantic novels because they are not about romance. They are not only about marriage. They are about possession of women. They are about property. That's social realism. To me, that's as real as it gets. Anyway, so এখানে আমরা যখন ভিক্টোরিয়ান নভেলস এর কথা বলছি সেখানেও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রিয়ালিজমটা আরেকটু বেশি পরিস্ফুট হচ্ছে, বাট নট ইন আ ম্যানার যে আমার শুনতে ভাল লাগবে না। কারণ দেখো, আমি আমার চারিপাশে দেখছি there is poverty, সেটা দেখে আমি ডিপ্রেসড হচ্ছি। আমি বইটা খুলছি একটুখানি রিলিফ পাওয়ার জন্য, এসকেপ করার জন্য, এন্টারটেইনমেন্টের জন্য, সেখানেও দেখছি পভার্টি। তাহলে কি আমার পড়তে ইচ্ছা করবে even if it is a form of entertainment? No. Which is why the novel is presented in such a way that it is palatable. Charles Dickens writes about poverty. He writes about the condition of England. He writes about the workhouses. Ekdom je poorest of the poor, orphans, how they are able to make their way in society and in the world. But he is using his humor in such a significant manner যে আমাদের পড়তে গিয়ে আমরা যখন গল্পগুলো পড়ছি we are amused, we are not sad. হ্যাঁ, হতেই পারে যে somebody belongs to a certain social class যেটা সোসাইটিতে ফেভার পায় না, কিন্তু তার অ্যাডভেঞ্চার্স দেখলে বা তার জীবনযাপনের নানা ধরনের রং দেখলে it's so exciting and entertaining that it amuses us. That is the quality Charles Dickens held on to till the very end. অনেক সময় অনেক হিস্ট্রি বইতে পড়বে যে প্রথম দিকের গল্পগুলো অনেক ছড়ানো ছিটানো ছিল, পরের দিকে কিন্তু he's definitely talking about society and politics, poverty, and the political thought, especially যেটা ইউরোপিয়ান সাইড থেকে আসছে, ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন ইনক্লুডেড। তো এর মধ্যেও কিন্তু এই সিরিয়াস টপিক গুলোর মধ্যেও কিন্তু আমরা এন্টারটেইনমেন্ট খুঁজে পাচ্ছি। Why is that? Because of humor. Secondly, because of the way these novels were consumed. You go to a bookshop now and you want to buy Charles Dickens, you will be given একটা থানিটের মতো বই। তখন থানিটের মতো বই কারো কেনার সবার কেনার ক্ষমতা কিন্তু ছিল না। আমরা জানি মোটামুটি পোস্ট রেস্টোরেশনে কিন্তু ideas of education have infiltrated the English society. 18th বা 19th সেঞ্চুরিতে কিন্তু কম্পালসারি এডুকেশন টিল দি এজ অফ 13 একটা পয়েন্টে হচ্ছে। সো এভরিবডি people try to the best of their সোসাইটি বলছে যে ইয়েস তোমরা লেখাপড়া করো, এবার আমি যখন লেখাপড়া করছি, লিখতে পড়তে জানি, তখন তো আমার শুধু আর পাইপ ফুকে আর গান শুনে আর গান গেয়ে আমার এন্টারটেইনমেন্ট হবে না। তখন I need something in letters to consume as entertainment. That is happening in the form of novels, especially novels. Non-fiction is not for everybody. Non-fiction is for you could say it's for two kinds of people. যারা ডেডিকেটেড ভাবে they study it
or those who are genuinely interested in it till this day. মানে নন ফিকশন যারা পড়ছেন তাদের মধ্যে এই দু ধরনের তোমরা লিডারশিপ ব্রডলি খুঁজে পাবে। সো এটা যখন হচ্ছে যে আমার তো কিছু পড়ার জন্য, কনজিউম করার জন্য এন্টারটেইনমেন্টের ফর্ম চাই, কিন্তু আমি তো গরিব, সুতরাং আমার তো এই যে মোটা মোটা বই যদি একজন অথর পাবলিশ করেন, আই ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট মাচ মানি দ্যাট আই উইল গো অ্যান্ড বাই দোজ বুকস। আগে এখনো অব্দি কিন্তু বুক রিডারশিপ গ্রো করার, মানে রিডিং পাবলিকের সংখ্যা বাড়ার পেছনে একটা বড় কারণ হচ্ছে যে ডেফিনেটলি নোবডি ইউজ টু হ্যাভ দ্যাট মাচ মানি যে সব বই কিনে পড়বে, বিকজ অফ সার্কুলেটিং লাইব্রেরিজ। ইয়েস, সার্কুলেটিং লাইব্রেরিজ ওয়্যার দেয়ার রাইট ফ্রম দ্য 18th century, and এটাই কিন্তু এনকারেজ করেছিল ডেভেলপমেন্ট অফ নভেল রাইটিং ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস। So definitely it is sustaining novel writing as well. Kintu jehetu I do not have ekhane, as let's say as a prostitute also I want to read a certain book of Charles Dickens jeta hoyto Queen Victoria o porchen odike, ami kibhabe seta access korbo? Through newspapers, through serialized publication যেটা ডেইলি না, রেগুলার ইন্টারভালসে আসছে এবং আমাকে একখানা এপিসোডের মতো করে গল্পের এক একটা অংশ বলে যাচ্ছে। এপিসোডটা কোথায় কিভাবে শেষ হচ্ছে, একখানা ক্লিফ হ্যাঙ্গারে কি হবে এরপর, এরকম একখানা কোয়েশ্চেন মার্ক রেখে শেষ হচ্ছে। দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য রিজনস সামটাইমস ডিকেন্সেস ওয়ার্ক ওয়ার সো ডাইগ্রেসিভ, এপিসোডিক ভাবে লিখে যাচ্ছেন। তো ওই জায়গায় যখন ডাইগ্রেস উনি করছেন তখনই লেন্থটা বইয়ের বড় হয়ে যাচ্ছে, and hence you have the creation of the thangit. কিন্তু আলটিমেটলি পরের দিকের গল্পগুলো ডিকেন্সের কিন্তু সিরিয়ালাইজড হোক না হোক, they are extremely tightly knit, খুবই সুন্দরভাবে গুছিয়ে স্ট্রাকচার করা, such as Tale of Two Cities, Great Expectations, এইগুলো কিন্তু ভীষণ কম্পোজ করা ভীষণ কম্পোজিট ভাবে। আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে, when I was talking about ডক্টর হুতে চার্লস ডিকেন্স যেটা লিখছেন আনফিনিশড রয়ে যাচ্ছে, এবং দ্যাট হ্যাপেন্স বিকজ অফ হিজ ওন সুপারন্যাচারাল এক্সপিরিয়েন্সেস, এভাবেই ওখানে গল্পটাকে ইন্টারপ্রেট করা হচ্ছে, ফিকশনালি অফকোর্স, নট বায়োগ্রাফিক্যাল ডিটেল এগুলো। এটা কিন্তু মিস্ট্রি অফ এডউইন ড্রুডের কথা বলা হচ্ছে, because Mystery of Edwin Drood, by the way, is about a mystery novel, definitely, about a series of very, very violent murders. এবার যেহেতু এটা আনফিনিশড রয়ে যাচ্ছে, জিনিসটা নিয়ে কিন্তু আরো কিউরিওসিটি তৈরি হচ্ছে, how would he have navigated, how would he have solved this kind of murder? Okay, so on the left, you on this particular slide you have illustrations by illustrations for Charles Dickens's novels. এটা আমাকে আমার পাবলিশিং ইন্ডাস্ট্রি থেকে সেকেন্ড পয়েন্টে আসছে, যে illustrations at this point become very, very important and an integral part of consumption of stories. আমি নভেল বলছি না, আমি শর্ট স্টোরি বলছি না, পোয়েট্রি বলছি না, আলাদা করে illustrations becomes very important in the consumption of stories. কাকে এই যে আমি খুব দেখো ডিকেন্সের ডিসক্রিপশন যেমন, স্পেশালি ক্যারেক্টারের ডিসক্রিপশন, দে আর এক্সট্রিমলি ডিটেইলড। এবার এই ডিটেইলড একখানা মানুষকে আমাকে ইমাজিন করতে হবে, সেটা যদি আমি অলরেডি ইলাস্ট্রেশন দিয়ে, সেটা বইয়ের কাভারে হতে পারে, সিরিয়ালাইজ যখন আসছে তখন হতে পারে, ইলাস্ট্রেশন দিয়ে যখন আমি ওদেরকে সব রিডার্সদের একটা আইডিয়া দিয়ে দিচ্ছি যে these are the kinds of characters you will be dealing with in this novel. একে এরকম দেখতে, এর নাকটা একদম প্যাঁচার মতো, ওর চোখগুলো গোল গোল, একে মুখের স্ট্রাকচারটা দেখে মনে হচ্ছে একটা ব্যাঙ,
So these kinds of descriptions, they were, when they are supplemented with illustrations, imagine the popularity of fiction. সবাই এখানে যে ফিকশন, এত ভিক্টোরিয়ান ফিকশন কেন পপুলার হয়েছে, দিজ আর অল কন্ট্রিবিউটিং ফ্যাক্টরস। থার্ড যেটা হচ্ছে, আমি রিডারশিপের কথা বললাম, ডেভেলপমেন্টের কথা বললাম, অফ ডাইডাক্টিক মেসেজেস এটসেট্রা, নভেলস কিভাবে ডেভেলপ করছে। আরেকটা যেটা আমার সুবিধা হচ্ছে, যে প্রিন্টিং প্রেস কিন্তু আমার আস্তে আস্তে উইথ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন অফকোর্স প্রিন্টিং প্রেসও আমার কিন্তু ডেভেলপ করতে থাকছে। সুতরাং পাবলিশিং বুকস আগে যতটা ডিফিকাল্ট ছিল অ্যাজ আ বিজনেস অলসো, যে এটা যদি আমার 100টার বদলে 50টা কপি বিক্রি হয় তাহলেও আমার লসে চলবে, এই ভয়টা আর পাবলিশারদের পেতে হচ্ছে না। কারণ একদিকে তো চলে যাচ্ছে সিরিয়ালাইজড ভাবে তারা পাবলিশ করছে, তাদের উপর এত ডিমান্ডও থাকছে না যে পুরো একটা মোটা নভেল গিয়ে দাও, ওই ডিমান্ডটাও থাকছে না, সিরিয়ালাইজড ভাবে যাচ্ছে। দ্বিতীয় দিকে প্রিন্টিং প্রেসের ডেভেলপমেন্ট, টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট হয়ে গিয়ে ইট ইজ চিপার টু পাবলিশ বুকস অ্যান্ড ইট ইজ ইজিয়ার টু প্রডিউস বুকস। সেই জন্য প্রচুর প্রচুর বই লেখা হচ্ছে এবং মানুষ প্রচুর বই কনজিউম করতে পারছে। আমরা যখন জেনারেলি when we talk about literature, history of literature, যে কোনো জায়গা যেখানে about novels and so on, we only talk about যে the facts, যে এটা ভালো ছিল বলে এটা পপুলার ছিল, এটা ক্রিটিক্যালি অ্যাকসেপ্টেড ছিল কারণ এখানে এই সোশ্যাল মেসেজ গুলো ছিল। এইভাবে আমরা কিন্তু জেনারেলি we look at literary texts, but that is not, those are not the only factors behind the flourishing of a certain genre or a certain form of literature. There are very, ওই জন্যই I want to focus on the background, is because there are very, very economic and profit related factors that propel the growth of any industry, especially the book industry. Okay. এখনো অব্দি you will be ask the question যে এখন তো আমাদের ব্লেন্ডেড ক্লাসও হয়ে গেছে, আমরা তো হাফ ম্যাটেরিয়াল অনলাইন পাই, তাহলে কি আমাদের বই কেনার প্রয়োজন আছে? তার মানে কি পাবলিশিং ইন্ডাস্ট্রি উঠে যাচ্ছে? না। Why not? There are very, very consistent economic factors that are sustaining the industry. যে I am still buying books because I like the feel of pages in between my fingers. আমার বইয়ের গন্ধ ভালো লাগে, আমার স্ক্রিনে পড়তে ভালো লাগে না, etc. and so on. So these are very economic factors যেগুলো কিন্তু book publishing industry কেও এগিয়ে নিয়ে চলেছে along with literature. With the same factors in mind, I will ask you to, এখানে একজনের কথা আমি ডিটেলে বলিনি, আমি দেখছো নিশ্চয়ই আমি সবার কথা বলছি না, I'm just skipping over some names. যেমন আমি এখানে থ্যাকারের কথা ডিটেলে বলছি না। থ্যাকারের one notable work, one of the most notable works you know about is Vanity Fair, Woman Without a Hero. A novel without a hero. It is a novel without a hero. Subtitle is that because the main character in the novel is a woman who tries to climb up across social classes by deceiving people. ও নিজে সার্ভাইভালের জন্য and নিজে প্রসপারাসলি থাকবে বলে ওর যায় আসে না ও কি মরাল পজিশনে রয়েছে। She is okay to lie. She is okay to, conceal things, hurt emotionally, perhaps hurt others in order to secure her own happiness, especially material happiness. I think you are able to understand কেন ডাস ক্যাপিটাল এখানে এত ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাচ্ছে। যেখানে আমি মেটেরিয়াল হ্যাপিনেস কে একটা সোসাইটিতে এত গুরুত্ব দিচ্ছি,
সেখানে অবভিয়াসলি একখানা অ্যান্টি ক্যাপিটালিস্টিক ইন্টেলেকচুয়াল নোশন আশা ইজ দ্য মোস্ট এক্সপেক্টেড রিয়াকশন। মেটেরিয়ালের এগেনস্টে বলা, মেটেরিয়ালিস্টিক এক্সিস্টেন্সের এগেনস্টে বলা। Anyway, so for Thackeray, you will find Vanity Fair and Becky Sharp, the heroine bolte paro, you know, the anti-heroine bolte paro. You will find her a very, very interesting character. And the women who are appearing in novels as represented, who are being represented in novels now, they are even more interesting because they are the Victorian new women. কিরকম? তারা শুধু এঞ্জেল ইন দ্য হাউস কিন্তু না, তারা লেখাপড়া জানা মহিলা। এবার যতই তুমি একজন মহিলাকে বলার চেষ্টা করো যে নো, ইউ আর এ সেকেন্ডারি ক্রিয়েশন, তোমার সিগনিফিকেন্স এই সোসাইটিতে নেই, ইন পেট্রিয়ার্কাল সোসাইটি তোমার কোনো কথার দাম নেই। তুমি যতই বলার চেষ্টা করো, আস্তে আস্তে when women find agency through education, through independent jobs, ঠিক আছে, financial independence is something once again that is highly stressed on during the Victorian period. The financial independence of women and education of women. So these new women who are appearing, tara kintu they are threats. They are threats to the existing hierarchical patriarchal system. কিভাবে? Because তারা তাদের through the works they are producing, হতেই পারে পপুলারিটি বেশি হলো কোনো woman novelist than her male counterpart, কিন্তু patriarchal society-তে এটা acceptable কি করে হতে পারে? না, absolutely not. That is why we have another interesting phenomenon going on here. We have very significant people who are talking about, এখানে author's name plural হবে, my mistake. Many women are writing under gender neutral or male pseudonyms. ছদ্মনামে লিখছে, তাদের ছদ্মনাম যেটা জেন্ডার হয় আইডেন্টিফাই করা যাচ্ছে না, নয়তো কোনো পুরুষের নাম নিয়ে লিখছে। There you have George Eliot, you have all the Bronte sisters, their যে pseudonym সেটা দিয়ে তারা ইনফ্যাক্ট তারা সমস্ত পাবলিকেশন করছে, from poems, Acton, Ellis and Currer, তিনজন, Acton, Ellis and Currer, Bell। তো তারা এই pseudonym দিয়ে কিন্তু তাদের সমস্ত পোয়েম, সমস্ত novels পাবলিশ করছে। And these are extremely interesting because সেম জিনিসগুলো, এটা ইনফ্যাক্ট জর্জ এলিয়টের ক্ষেত্রে হয়েছে, যে জর্জ এলিয়ট যখন অ্যাজ জর্জ এলিয়ট পাবলিশ করছেন, যেখানে আমার মনে হচ্ছে যে ও ইটস আ ম্যান পাবলিশিং রাইটিং সাচ নভেলস, তখন কিন্তু পিপল আর ভেরি ভেরি ওপেন টু দেম। they are ready to accept their superior intellectual quality. যখনই তারা জানতে পারছে যে না একজন মহিলা এটা লিখেছেন, তখনই তাদের নাক ছিটকে যাচ্ছে। Why? Because how can a woman even afford to have moral position? She doesn't know anything. কিছু জানলেও she is either too ignorant or she is the seductress. সুতরাং তার সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি এবং মরাল পজিশন নিয়ে I do not need to really consider the quality. So this kind of discrimination was very real, and it is very fortunate that some
that most novelists, in fact, male novelists, they did appreciate their, female colleagues. তো সেই জন্যই কিন্তু অনেকের লেখার আগ্রহ এবং লেখার ধরো চান্স বেশি পেয়েছেন। চান্স বললে ভুল হবে, হয়তো ভ্যালিডেশনটা অনেকটা বেড়ে যাচ্ছে টু আ সার্টেন এক্সটেন্ট। But coming back to the Bronte sisters, you have Charlotte, Emily and Anne Bronte. তিনজনের মধ্যে Charlotte Bronte, you can see, has written the most. Anne has written some. Emily one. এর মধ্যে কিন্তু আমরা বলতে পারি wuthering heights, আমরা হয়তো Agnes Grey বা Tenant of Wildfell Hall, these are extremely underrated novels. তখন শার্লেট এমিলির পপুলারিটিতে অ্যান ব্রন্টের লেখা কিন্তু অনেকটাই আড়াল পড়ে গেছিল। বাট her representation of family dynamics, of the ugly side, or let's say the ugly bolbo na, the both the pleasant and unpleasant side of human beings, এগুলো কিন্তু they are notable. কিন্তু তখন we have Charlotte writing Jane Eyre, Shirley Willett, etc. We have Emily Bronte writing a very interesting novel structurally and thematically, Wuthering Heights. Structurally খুব different কারণ এখানে আমরা নভেলে মানে মোটামুটি প্রথমে যেটা পাচ্ছি মানে বলতে পারি to a certain extent the conception in modern novel form of multiple narratives, unreliable narrator. যেখানেই মাল্টিপল ন্যারেটিভস থাকবে সেখানেই কি হচ্ছে, পাঁচটা মানুষ তাদের সাবজেক্টিভ পজিশন থেকে এসে গল্পটা বলে যাচ্ছে, কিছু কিছু ঘটনা বলে যাচ্ছে। বাট যেহেতু তাদের পজিশন এক একজন মানুষ বলছে, তাদের পজিশন তো সাবজেক্টিভ। ইউ হ্যাভ নেলি, ইউ হ্যাভ হিথক্লিফ, এনিবডি ইউ টেক ইনটু কনসিডারেশন হিয়ার, ওদের পজিশন তো সাবজেক্টিভ। তো ওদের ন্যারেটিভের মধ্যে অবভিয়াসলি কিছু না কিছু বায়াস চলে আসবে, যতই তারা অবজেক্টিভিটি মেনটেন করার চেষ্টা করুক। তো এই যে পাঁচটা সাবজেক্টিভ ন্যারেটিভকে মিলিয়ে একখানা কম্পোজিট ন্যারেটিভ তৈরি করা, একখানা ফুল ফ্লেজড প্লট আউটলাইন তৈরি করা, ইট ইজ এক্সট্রিমলি ডিফিকাল্ট অ্যান্ড নভেল ইন দ্য সেন্স নিউ। And Emily is doing that. She, not only that, thematically, when we talk about love, it's a very, এখানে আমরা Heathcliff or Catherine's love story কথা মনে করি, it's not a very খুব সুন্দর কিউট একখানা প্রেমের জিনিস। It's a very destructive, very intense love that goes on beyond death. To a certain extent এখানে কিন্তু তোমরা মেটাফিজিক্যাল থিমস খুঁজে পাবে, যে ক্যাথরিন যেখানে বলছে এন্ড পরে হিথক্লিফও বলছে যে ইট ইজ মানে when I love Heathcliff আমি কিন্তু নিজেকে ওর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। Okay, we are one. So this kind of complex identification of the self has been a preoccupation throughout Victorian novel, throughout the Victorian era, and the novelists and non-fiction writers have dealt with them. তো এই ধরনের কমপ্লেক্স, মানে যে এখানে তোমরা মেটাফিজিক্যাল পোয়েমস হয়তো সবাই এখন টুকটাক পড়েছো, so you understand expressing it in poetry যেখানে you don't have to make complete sense, অনেকটাই ইন্টারপ্রিটেশনের ওপর, অনেকটাই না বলার ওপর রয়ে যায়। যখন তুমি নভেল লিখছো তখন হাউ ডু ইউ মেক ইউর ক্যারেক্টার্স আর্টিকুলেট দিস থিংস, যেগুলো হয়তো পোয়েটিক একখানা সেন্স এনে দিচ্ছে গল্পটার মধ্যে, কিন্তু জিনিসটা এতটাই হেভি অ্যান্ড ইন্টেন্স হয়তো আমি সবসময় রিলেট করতে পারছি না, রাইট?
So this kind of destructive and very intense love story is taking the Victorian era by storm. We will discuss, I think I am running out of time slowly, so I should speed up a little. Just Jane Eyre kotha chotto kore bole di je an orphan and a woman who is rejecting settling down as a wife and trying to find financial independence. একজন মহিলা by birth, যখন মানে by her origins, the moment she is orphan, সেখানেই তার এগেনস্ট একটা ডিসক্রিমিনেশন চলে আসছে যে তোমাকে বাড়িতে বললাম না যে ডোমেস্টিক স্টেবিলিটি কতটা ইম্পর্টেন্ট ছিল। দ্য মোমেন্ট ইউ আর অ্যান অরফান তোমার ডোমেস্টিক স্টেবিলিটি থাকছে না, এখানেই তোমার অ্যাজ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল তুমি কিন্তু অনেক নিচের স্তরে নেমে যাচ্ছ সোসাইটির কাছে। যে তুমি কিন্তু বাড়িতে যে শিক্ষা পাওয়া দরকার, যেটা তোমার বাবা মা তোমাকে দেবেন, সেই শিক্ষাটা তুমি পাওনি। So how will you contribute to society? How will you contribute to a stable society? এটা একটা ডিসক্রিমিনেশনের জায়গা। তারপরে আমি যখন অ্যাজ আ ওম্যান আই এম রিজেক্টিং মাই ফেট, মাই এখানে এখনো পর্যন্ত কিন্তু দ্য ফেট অফ উইমেন ইজ যে না, I will, in order to survive this time, survive the rest of my life after my father dies, I have to marry somebody. I have to be a wife. I have to be the angel in the house. এটা যখন কেউ বলছেন না আমি ডোমেস্টিক স্পেসে বদ্ধ থাকবো না, I do not need any man to sustain me, I will earn my own living. So I am maybe somebody's tutor, I am somebody's governess, I am somebody's companion. Companion হচ্ছে, কম্প্যানিয়নের কনসেপ্টটা হচ্ছে ধরো একজন মহিলা অফ অ্যাডভান্সড এজ, ধরো 40-45 বছরের একজন মহিলা আছে, ঠিক আছে, তার মোটামুটি উনি হচ্ছেন বাড়ির ফ্যামিলির ওই দূর সম্পর্কের একজন মানুষ। ওনার খুব একটা যে মানে খেয়ে পরে মোটামুটি চালানোর মতো আছে, কিন্তু আর একটু টাকা পয়সা পেলে কমফোর্টেবলি থাকতে পারে। And it is not only the economic factor, it is also the shelter factor. তো আমি ধরো একা মহিলা আমাকে থাকতে হবে, that is not acceptable in society. So I need to have a companion with me in order to vouch for my virtue and chastity. এটা আমরা কিন্তু এই কম্প্যানিয়নশিপের ব্যাপারটা আমরা খুব ইন্টারেস্টিংলি খুঁজে পাই মেয়ার অফ ক্যাস্টারব্রিজে, থমাস আর্ডি, যেখানে এলিজাবেথ ইজ বিকামস আ কম্প্যানিয়ন। সো এই কম্প্যানিয়ন আমি কি করছি, আমি ওই মহিলাকে বলছি আপনি আসুন, আপনি আমার সঙ্গে থাকবেন, মানে আপনি শুধু আমাকে কোম্পানি দেবেন, ইউ আর নট মাই সার্ভেন্ট, নাথিং। আমি যেখানে যেখানে যাবো ইনভিটেশনে আপনিও যাবেন, ইকুয়াল গ্রাউন্ডে, ঠিক আছে, কিন্তু আমার মাথায় আমি জানি ইকুয়াল গ্রাউন্ডে না, কারণ আমি ওনাকে সুযোগটা দিচ্ছি আমার কম্প্যানিয়ন হওয়ার, ওকে, বিকজ আই এম টেকিং কেয়ার অফ হার ফাইন্যান্সিয়ালি। ওকে, ওনাকে হয়তো আমি ডিরেক্টলি টাকা পয়সা যদিও না দিই, আমি ওনার সবকিছু লাইফস্টাইলের খরচ সবকিছুর দায়িত্ব আই এম টেকিং কেয়ার অফ। সো these are all alternative careers for women, but এগুলো কি acceptable হচ্ছে during this time? Even in the later Victorian period, যেখানে যখন Hardy writes about such things, it is not. For a woman to from a good family to become somebody's governess or companion, that is not acceptable, কারণ তাদের সোশ্যাল স্ট্যান্ডিং বা ইকোনমিক স্ট্যান্ডিং সেখানে অনেকটাই ফল করে যাচ্ছে। So Jane tries to do that. Jane tries to earn her own living, but ultimately ও কিন্তু যখন মানে there are two men who want to marry her, দুজনকেই ও রিজেক্ট করে কিন্তু she goes on to
live her own life. ফিরে কখন আসছে? যখন রোচেস্টার, apparently the hero of the novel, যখন তার moral position fixed হচ্ছে. Rochester and Jane Eyre loved each other while Rochester was still married and had a wife, the mad wife in the attic, the mad woman in the attic. যাকে ও একদম চিলেকোঠায় বন্দি করে রাখত, because বউ পাগল ছিল. But while this wife is alive, this relationship cannot morally be accepted in society. Jane সেটাকে রিজেক্ট করছে. ফেরত আসছে যখন Rochester has been disfigured by an accident and is widowed. তখন কিন্তু জেন এসে ওর সঙ্গে they fulfill their love. এখানে দেখতে পাচ্ছ, even though there is this desire to break the convention, কোথাও একটা গিয়ে religious moral position বা social moral position আমি কিন্তু মেনটেন করতে চাইছি ডেফিনেটলি. ওকে, এইটা কিন্তু খানিকটা মেনটেন হচ্ছে না এজনেস গ্রে, টেনেন্ট অফ ভাইলফেল হল বা ওদারিং হাইটস এ. এই রিপ্রেজেন্টেশন গুলো একটুখানি কিন্তু ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছে. সেই জন্য কম্পেয়ার টু শার্লট ব্রন্টে, এমিলি বা অ্যান কিন্তু অনেক বেশি বলতে পারো দের এক্সপেরিমেন্টাল. ওকে, যেখানে শার্লট ব্রন্টে ইজ কোয়াইট at least structurally অন্তত a little conventional. Later Victorians এর মধ্যে I have not spoken about as in I have not given a slide on George Eliot here. When I send you the PPT, I will include such a slide. I should have, কারণ জর্জ এলিয়টের ব্যাকগ্রাউন্ডে তোমাদের বললাম যে how a woman who is arguably one of the best writers of the Victorian period, সে কিভাবে এতদিন পর্যন্ত Mary Ann Evans, her real name, is not how we study her in literature. আমরা কিন্তু প্রথমে বলি যে হ্যাঁ জর্জ এলিয়টের নভেলস, তারপরে আমরা বলি যে ও আচ্ছা জর্জ এলিয়ট was actually Mary Ann Evans and so on. So এখানে আমরা জর্জ এলিয়টের when she talks about it, she creates very, very beautiful characters. And she talks about the rural side of very idyllic existence to a certain extent. Idyllic existence টা কিন্তু idyllic definitely থাকছে না, কারণ England is going through social and political change at that time. So if we have to sum up what kind of novels she wrote very strong characters. She wrote about very, very strong characters who are trying to face the change in society during this point of time. Speaking of Thomas Hardy, on the other hand, এখানে আমরা Hardy, as you can see, once again, very, very prolific writer, অনেক লিখছেন. But Thomas Hardy লেখার মধ্যে একটা যেটা আমরা common strain খুঁজে পাই is a sort of melancholy. Melancholy-টা is to a certain extent reminiscent of or similar to Matthew Arnold's melancholy. যে what are the consequences? মানে এত কিছু তো হয়ে গেছে এতদিনে, মানে দেখতেই পাচ্ছ he is writing towards the later part of the Victorian period. তো উনি যেটা লিখছেন যে ঠিক আছে এতদিনে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন, ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন, অনেক কিছু হয়ে গেছে, পাবলিকেশন অফ দিস অ্যান্ড দ্যাট হয়ে গেছে. হোয়াট আর দি কনসিকুয়েন্সেস অফ দোজ? এই যে এত মেজর ইনফ্লুয়েন্সেস গুলো, যেগুলো 4-5টা ইনফ্লুয়েন্সের কথা আমরা বললাম, সেগুলোর ইম্প্যাক্ট কি পড়ছে সোসাইটিতে? হাউ আর দ্য কমন পিপল ফ্রম ডিফারেন্ট social classes, how are they dealing with this change? Are they going to stick to their rural lifestyle, naki tara urban area te
মুভ করে যাবে, তারা কি ধরনের ক্যারিয়ার বেছে নিতে চায়, তাদের মেথড অফ ওয়ার্ক কিরকম হবে, ঠিক আছে? অ্যান্ড আমি কোনটাকে, এর মধ্যে দুটো রয়েছে, there is a desire at the same time, there is a desire for the idyllic, খুব সুন্দর এস্থেটিক একটা জিনিস যেটা আমার খুব পিস বা শান্তি প্রোভাইড করছে, and then there is this desire to explore all the changes that are happening at this time, nationwide, worldwide changes. Nationwide তো হচ্ছেই, worldwide ও হয়ে যাচ্ছে because the imperial project is underway. চারিদিকে গিয়ে ইংল্যান্ড তখন কলোনি বানাচ্ছে। By the time Victorian period ends, মানে বোধহয় 1/5 of the world is under, এখানে চলে আসছে under the British Empire. So এই পরিস্থিতিতে আমি কি আমার সেই পুরনো আইডিয়ালিক ট্রেডিশনস ধরেই বসে থাকবো, যেটা আমার কাছে খুব ফ্যামিলিয়ার, যেটা আমার কাছে খুব চেনা, নাকি should I jump into this new world of exciting inventions and exploration, নতুন adventure and so on? আমি কোনটা করব? So এই যে ডিলেমাটা, this is very very accurate as a reflection of the Victorian spirit. এটা তোমরা ইউলিসিসেও দেখেছো, যে আমি কি বাড়ি থাকবো নাকি আমি বাইরে যাব। এটা তোমরা মানে এটা কিন্তু ক্যারিড ওভার হয়ে যাবে and আরো ইন্টেন্সিফাইড হয়ে যাবে যখন আফটার দ্য ওয়ার্স হ্যাপেন। বাট এই টাইমটাই কিন্তু এই ডিলেমাটা অলরেডি চলে এসছে। there is dilemma as to how you should live your, what kind of lifestyle you should live, that is idyllic, rural or industrial and urban, and also with respect to your faith. তুমি কি রিলিজিয়াস হচ্ছ নাকি তুমি তোমার একদমই রিলিজিয়নকে ডিসকার্ড করে দিচ্ছ আফটার দ্য সায়েন্টিফিক ডিসকাভারিজ। সো এত ধরনের ইন্টারনাল কোয়েশ্চেনস এন্ড ফ্যাক্টরস এর মধ্যে কিন্তু এই যে ডিলেমাগুলো তৈরি হয়ে তারা মানুষকে কিভাবে ছোট ছোট ভাবে affect করছে, in their moments of happiness, in their moments of sadness, in their moments of anger, helplessness, সবকিছুর মধ্যে very very emotive একজন রাইটার হার্ডি, you could say, যে সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলোকে কিভাবে তুলে ধরতে হয়, he tells us very very smoothly. We are running out of time and এখানে I only have images to show you. তো তোমাদের particularly যদি আর লেখা পড়তে হবে না কিছু, কয়েকটা গ্রুপ অফ, মানে একটা পার্টিকুলার গ্রুপ অফ রাইটার্স কে আমি একসঙ্গে করেছি, I group them together, not in terms of chronology বা কিছু, just in the kind of things they wrote. This is from Alice in Wonderland by Lewis Carroll, and you will have Sherlock Holmes by Arthur Conan Doyle. You have Dr. Jekyll and Mr. Hyde by Robert Louis Stevenson. You also have Kidnapped by Stevenson, and you have Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray. So এইগুলোর মধ্যে there's this common theme of something extraordinary. It is যেখানে Lewis Carroll, the mathematician, Charles Dodson, he is taking the extraordinary to the point of nonsense, and to the point of nonsense by using a child's common sense. এটা কেন হবে না, এটা তো এরকম, তাকে তুমি 50টা ফিলসফিক্যাল এক্সপ্লেনেশন দিয়ে কিছু একটা ধ্রুব সত্য বোঝাতে পারবে না। বাচ্চাদের কমন সেন্সের কাছে there is no answer, that is fact. So this kind of narrative যেখানে nature is being given life, যেখানে inanimate objects are being given life and expression. So
an alternate world of unreason. এই আনরিজনটা কিন্তু বাই দ্য ওয়ে আমরা পরের দিকে আবার আই হ্যাভেন্ট স্পোকেন অ্যাবাউট হিম, এখানে আমি লিস্ট ইনক্লুড করিনি, পরের দিকে কিন্তু আমরা আবার স্যামুয়েল বাটলারের মধ্যেও পাই একখানা ইউটোপিক জায়গা, সেখানে রিজন কি আনরিজন কি অ্যান্ড সো অন। সো এখানে যেমন আমরা ননসেন্স লিটারেচার পাচ্ছি, another aspect of illustrations is that এই পিরিয়ডটাই কিন্তু যেহেতু children are being taught how to read and write, একটা পয়েন্টের পর একটা পয়েন্ট অফ দি ম্যান্ডেটরি তাদের এরকম করতে হচ্ছে, ওরা কিন্তু ওদের জন্য একটা আলাদা মার্কেট তৈরি হয়ে যাচ্ছে। There are now children consumers of books in the publishing industry, যদি আমাকে এভাবে ধরতে হয়। তো তাদেরকে কেটার করে আমাকে ননসেন্স, যেমন ননসেন্স লেটস সে লিটারেচার আসছে, ননসেন্স ভার্স আসছে, সেরকম আমাদের অ্যাডভেঞ্চার স্টোরিজ আসছে, ডিটেকটিভ ফিকশন আসছে। অবভিয়াসলি ডিটেকটিভ ফিকশন বলতেই পারো যে নো দিস ইজ নট অনলি ফর চিলড্রেন, this can be for people of any age. In fact, same goes for Dr. Jekyll, Mr. Hyde, Picture of Dorian, everything. এইগুলো সবকটার মধ্যে ফার্স্ট অফ অল যেটা বলা ছিল, the factor of being extraordinary, and Sherlock Holmes onwards, in the sense detective fiction onwards, আমি কিন্তু বলতে পারো সায়েন্স ফিকশনের একখানা অন্য সাইডে চলে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ একটা রিলেটেড ব্রাঞ্চে চলে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ গথিক ফিকশন। Gothic fiction, you know, Gothic architecture and ambience থেকে আমরা derive করেছি। So a sense of mystery and a sense of concealment, secrets, maybe even violence, সবকিছু মিলিয়ে আমরা কিন্তু Gothic elements পেয়ে চলেছি। এটা আমরা সেন্সেশনাল নভেলে পাচ্ছি বাই উইলকি কলিন্স, এটা আমরা হয়তো এটা শুধু যে ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ডে পেয়েছি সেটা না, এটা কিন্তু অলরেডি আমার ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন থেকে শুরু হয়ে গেছে, সেটা আরো বেশি এক্সপ্যান্ডেড হচ্ছে, যেখানে আমরা কিন্তু, তোমরা ব্রাউনিং এর পোয়েম থেকে এটা ডিরাইভ করতে পারবে, we are not only looking outward to explore and to discover new things, we are also looking into the mind of people to discover the psyche, the structure of the psyche. আমার মাথাটা কিভাবে কাজ করে, কেন এভাবে কাজ করে, the psychological aspect of human beings কিন্তু later Victorian, শুধু later বলবো না, throughout Victorian period আমার ইন্টারেস্টের একটা জায়গা হয়ে থাকছে। সেখানে Lewis Carroll is maybe delving into the psychology of children or even adults who have forgotten how to be children, what it is to be like to be children. আমরা বড় হয়ে বাচ্চাদের বকাঝকা করি, কিন্তু আমরা হয়তো ভুলে গেছি আমাদেরও সেম লজিকই ছিল আমরা যখন ছোট ছিলাম। Then we of course have a very very interesting but ভীষণ obvious এখানে ইন্টারেস্ট পাচ্ছি, দ্যাট ইজ ইন ক্রাইম, যেখানে তো ইনিশিয়ালি বলছিলাম যে ক্রাইমের জায়গা এতটাই বেড়ে যাচ্ছে, ক্রাইমের occurrence, যে we are having to dedicate an entire genre, an entire person to solving crime. ডিটেকটিভ ফিকশনের জন্ম হচ্ছে, জন্ম বলবো না, ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। Sherlock Holmes is created. At the same time, you have the psychological, you have the emotional and psychological fracture tearing you apart from inside. এটা কিন্তু একটু বলতে পারো যে আরবান এক্সিস্টেন্স ঘেঁষা, এই জন্যই আমি লেফটের পিকচারটাকে রেখেছি ইন ফ্রম জেকিল অ্যান্ড হাইড, যে গথিকটা কিভাবে কিন্তু আলো আধারের মধ্যে দিয়ে একখানা অ্যাম্বিয়েন্স হিসেবে প্রকাশ পাচ্ছে, and how it is also encompassing যে আইডেন্টিটি ক্রাইসিসটা, যে
পারপাসলেস ফিলিংটা আমাদের আস্তে আস্তে ঘিরে ধরছে পোস্ট ডারউইন একখানা ফেজে। সো which part of myself, my identity, am I going to accept? The one that believes, the one that is conventional, normative, নাকি যে সবসময় ডিফেন্ড করে, যে সবসময় কোয়েশ্চেন করে, তাকে আমি অ্যাকসেপ্ট করব? অ্যাডভেঞ্চারের দিকে চলে যাচ্ছে। ওয়ান সেকেন্ড, আমরা আর.এল. স্টিভেনসন বলতেই, মানে বাই দ্য ওয়ে, এনারা কিন্তু ইংলিশ বলতে ইংল্যান্ডের কিন্তু অথর নন, এরা স্কটল্যান্ড এর থেকে। তো এখানে কিন্তু অ্যাডভেঞ্চার স্টোরিজ চলে আসছে, which are for children, not children, young people বলতে পারো। সেন্স অফ অ্যাডভেঞ্চার অফ, সেখানে অ্যাসপাইরেটস হতে পারে, ডিসকভারি অফ ট্রেজার হতে পারে। এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের এই কলোনিয়াল ডিসকভারির জায়গাটার এখানে রিফ্লেকশন হয়ে দাঁড়াচ্ছে বা এক্সটেনশন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। You know, the adults are going on actual tours to discover new land. সেখানে বাচ্চারা ঘরে বসে এই ছোট ছোট গল্পগুলো পড়ে they are enlivening their imagination. Picture of Dorian Gray, once again we come back and end with the idea of eternity and identity. আমি কি করে ইয়াং থাকতে পারি সারা জীবন? How to capture my most perfect self? Perfection, identity, questioning the self, the concerns with death, এই ধরনের philosophical concerns কিন্তু নিশ্চয়ই কোনো কোনো বইয়ে বেশি প্রকাশ পেয়েছে, কোনো কোনো গল্পে কম প্রকাশ পেয়েছে, but they have been constant concerns of the Victorian authors. এভাবেই মোটামুটি আমরা আই থিঙ্ক একটা ওভারভিউ খানিকটা দিতে পেরেছি। আমি একটু হয়তো স্টিলটেড ভাবে বলেছি, যে হয়তো তোমরা আরো ইনফরমেশন বই থেকে পাবে ডেফিনেটলি, বাট লেট মি জাস্ট র্যাপ আপ। আমরা কি করলাম আজকে? উই স্পোক অ্যাবাউট আমাদের মনে ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড নিয়ে কি ধরনের ইমাজিনেশন বা এক্সপেকটেশন রয়েছে। We spoke about the social, religious, intellectual, economic backgrounds of the Victorian period, যেটার মধ্যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন চলে আসছে, অরিজিন অফ স্পিসিস আর ডাস ক্যাপিটালের পাবলিকেশন চলে আসছে, যেটার মধ্যে চলে আসছে the various political reform bills or the religious reform bills. এখানে আরো যেটা চলে আসছে is the entire আলাদাই একটা জায়গা, ওটা aspect of position of women, যেটা নিয়ে আমরা খানিকটা কথা বললাম, স্পেশালি ফিমেল অথর্স, তাদের কাজকে কিভাবে দেখা হতো, ফিমেল অথরশিপকে কিভাবে ইন্টারপ্রেট করা হতো, সেটা নিয়ে আমরা কথা বললাম, what kind of characters they are creating. So ওইদিকে আমরা একটা দেখলাম। While talking about fiction and non-fiction, we mostly spoke about the social responsibility or that individuals can feel, during this period, especially authors. They examine history, they examine the past, they try to connect it with the present, and they try to think of কি ধরনের পসিবল ফিউচার আমাদের হতে পারে। কারেন্টলি আমাদের এই ইস্যুস রয়েছে সোসাইটিতে, আমরা কিভাবে সেগুলোকে অ্যাড্রেস করতে পারি, এরকম একটা ওভারঅল থিম নিয়ে most people are writing, and they are concerned at the end of the day with stability, with the good of people. Okay. We also spoke about it, I forgot to mention in background, we also spoke about the moral position of especially men, যেটাকে আমরা hypocrisy of Victorian morality বলে জানি, যেটা ফিকশনে কিন্তু আমরা অনেক সময় দেখতে পাচ্ছি
বাট সেটার থেকেও বেশি আমরা যেটা ফিকশনে দেখতে পাচ্ছি ইজ দ্য কিভাবে নভেলস ডেভেলপ করছে অ্যান্ড পাবলিশড হচ্ছে, কিভাবে নভেলস আরো পপুলার হয়ে উঠছে অ্যান্ড কমন রিডিং পাবলিকের কাছে এত অ্যাকসেপ্টেবল হচ্ছে ইজ থ্রু দ্য ফর্ম দ্যাট দে টেক, দ্যাট ইজ সিরিয়ালাইজড একটা ফর্ম হচ্ছে বেশিরভাগ সময়। তার উপর শুধু তাই না, অনেক ধরনের, এটা কিন্তু মানে থিমেটিক্যালি বলতে গেলে there are কিন্তু thousands of themes that are being talked about. কেউ আইডিয়ালিক একখানা জীবন নিয়ে বলছে, কেউ চেঞ্জ নিয়ে বলছে, কেউ মোরালিটি নিয়ে বলছে, কেউ পভার্টি নিয়ে বলছে, কেউ আরবান কন্ডিশন বা পুরো ন্যাশনাল কন্ডিশন নিয়ে বলছে। সো আমরা একটা দেখতে পাচ্ছি ওভারঅল সেন্স অফ সোসাইটি with respect to the nation and the changes it is going through. এই যে দেশের এত অ্যাসপেক্ট চেঞ্জ হচ্ছে সোশ্যাল পলিটিক্যাল, সেটার মধ্যে সোসাইটি কিভাবে ইভলভ করছে বা সোসাইটিতে কি কি সমস্যা রয়েছে, সেটার জন্য সলিউশন কি হতে পারে, এখানেও আমরা সিমিলারলি একটা সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটির জায়গা পেয়ে যাচ্ছি। হাউএভার when it comes to themes, as I said, মানে আরো ডিটেইলড থিমস, সেগুলো কিন্তু খুব ডিফারেন্ট হয়ে যাচ্ছে, স্পেস ডিফারেন্ট হয়ে যাচ্ছে। ইন দ্য সেন্স কোনো কোনো নভেল হয়তো আরবান সেটিং এ রয়েছে, কোনো কোনো নভেল রুরাল সেটিং এ রয়েছে, কোনো নভেল সবকটা কভার করার চেষ্টা করছে, কোন নভেল চেষ্টা করছে আমি একদমই বাইরে গিয়ে অ্যাডভেঞ্চারের জায়গা একটা কভার করি, আমি এই দেশেই থাকবো না। And last but not the least, we spoke about Gothic fiction to a little extent, how complex it can be. Popular হচ্ছে কেন ক্রাইম ফিকশন বা ক্রাইম কিভাবে এফেক্ট করছে লিটারেচারকে, সেখানে সেই দিক থেকে দেখতে গেলে আরো পপুলার ধরনের লিটারেচার কি কি বেরোচ্ছে, যেগুলো হয়তো আর acceptable for people of various ages, এটা বাচ্চাও হতে পারে, ইয়াং অ্যাডাল্টস হতে পারে, বড়রাও হতে পারে। সো এই রকম একখানা জায়গা থেকে we have tried with illustrations to kind of encapsulate the large period, that is literary period, that is the Victorian age. এরপর তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, আই থিঙ্ক প্রশ্ন না থাকাই ভালো, না থাকাই ভালো, কারণ আমি টায়ার্ড হয়ে গেছি। বুঝতে পারছি, কিন্তু টায়ার্ড হলেও মনে হচ্ছে প্রশ্ন আছে, থাকবে নিশ্চয়ই। তবে জিজ্ঞেস করি ওদেরকে। So if you have any questions, so please feel free to ask Srimoyee madam your questions. তোমরা যেটা করো সেটা হচ্ছে you can unmute yourself and you can ask questions, or you can write your questions on the comment section যেটা তোমরা করছো। বলো, তোমাদের কার কোনো প্রশ্ন থাকলে বলতে পারো। কমেন্ট সেকশনে প্রশ্ন এসেছে না আসেনি? আরে প্রশ্ন থাকবে না, দিস ওয়াজ জাস্ট আ লিটল বিট অফ এন্টারটেইনমেন্ট। না না, সেটা হতেই পারে, বাট প্রশ্ন থাকতে পারে। বলো, anybody any questions? তোমাদের প্রশ্ন না থাকলে আমি একটা প্রশ্ন দিয়ে শুরু করবো তাহলে। প্লিজ বেশি ডিফিকাল্ট প্রশ্ন করো না, অনেক পড়তে হয়েছে। আমি ক্রিটিক্যাল কোয়েশ্চেন করবো না, আমি স্বাভাবিক কোয়েশ্চেন করবো। বেশ, anyone? কারোর কোনো প্রশ্ন আছে? শুভম ভট্টাচার্য? নো। বেশ, আমি একটা ইজি কোয়েশ্চেন করছি শ্রীময়ীকে। Srimoyee, why do you think, what are the main reasons, I think you have addressed these things in your lecture too, what are the main reasons behind the popularity of the Victorian fiction, specifically the growth of the female readers? What do you think, what are the reasons behind the growth of the female readers? Is it literacy, naki onno kono karon, tor ki mone hoy?
কি কারণ ছিল এই যে বিপুল পরিমাণে মহিলা পাঠককুলের বৃদ্ধি, যেটা এনলাইটেনমেন্ট পিরিয়ড থেকেই বাড়ছিল, 18th সেঞ্চুরিতে ভিক্টোরিয়ান ফিকশনে আরো বাড়ে, এইটার কারণ কি তোর কি মনে হয়? এটার কারণ অ্যাকচুয়ালি এটা পার্টিকুলারলি ভিক্টোরিয়ান ফিকশনে বাড়ছে না, এটা কিন্তু নভেল ফর্মটাই ইনিশিয়ালি লেখা হচ্ছে মহিলাদের জন্য। ইটস such a gendered thing because initially যখন পোস্ট রেস্টোরেশন স্পেশালি, যখন women are now literate, they have a little bit of education, and যেটা কমন সেন্স হয় যে if I am a man, I can go out to the pubs, I can go out to the chocolate houses for intellectual discussions with my peers, and I can go to the clubs and so on. As a woman, what can I do? What is my form of entertainment? As a woman, unless I am accompanied by somebody, I cannot even go for a walk. ঠিক আছে, প্রোপ্রাইটি যে জিনিসটা ভিক্টোরিয়ান এই যে এত এই যে কথাটা খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে উঠছে, প্রোপ্রাইটি আমাকে মেনটেন করতে হবে, আই হ্যাভ টু বি অ্যাবসলিউটলি প্রিম অ্যান্ড প্রপার। অ্যান্ড এইটা করতে গিয়েই আমার দরকার পড়ছে একটা এন্টারটেইনমেন্টের, একটা ফর্ম অফ এন্টারটেইনমেন্ট। সেখানে যখন সার্কুলেটিং লাইব্রেরিজ তৈরি হচ্ছে ইনিশিয়ালি, তখন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা, ইফ আই এম নট রং, শেরিডানে খুব সুন্দর করে, শেরিডানের দ্য রাইভালসে খুব সুন্দর করে বলা আছে how the circulating libraries and the emergent fiction affect and impact the imagination of the young women. যে তারা গোগ্রাসে তখন যে নভেলগুলো লেখা হচ্ছে মহিলাদের টার্গেট করে, তারা সেটা গিলছে, এবং এটার মানে আরো যেটা কি বলবো কনসিকুয়েন্স হচ্ছে, দে আর বিকামিং মোর ইমাজিনেটিভ, দে আর গ্রোয়িং অ্যাজ কনজিউমার্স, অ্যান্ড এটা থেকে এইগুলোর উপর বেস করেই তো আরো লিটারেচার তৈরি হচ্ছে। তো ইভেন ইফ আই অ্যাম গোয়িং আউট টু আর্ন মাই লিভিং, সেটা কিন্তু অনেক পরের দিকে হচ্ছে, বাট বিফোর দ্যাট আই হ্যাভ নাথিং এলস টু ডু। মানে এখানে যখন ধরো ওই মহিলার নাম কি, মেরি wollstonecraft, যখন মেরি wollstonecraft argues for women's rights, she does not begin with যে আমার চাকরি চাই, আমার ভোটিং রাইট চাই, she begins with education চাই, যে to perform my social and national responsibility, আমার education চাই। So women, yes, they are becoming more and more literate, more educated, and পরের দিকে কিন্তু যখন they are writing also, they are not writing out of pure imagination, যেটাকে আমি ফিমেল ইমাজিনেশন বলে ফেলনা করে সেকেন্ডারি করতে পারি। They are reading Carlyle, they are examining all the intellectual trends that are going across Europe and England, and then they are writing. So at this point কিন্তু আমি দুদিক থেকেই দেখতে পারি যে অ্যাজ কনজিউমার অ্যান্ড অ্যাজ প্রডিউসার অফ ফিকশন অ্যান্ড নভেলস স্পেশালি, ইমার্জেন্স অফ উইমেন অবভিয়াসলি আমার অনেকটা বেড়ে যাচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্যালি হলেও। Right. There is a question asked by Shubham Bhattacharya. What is the difference between disparity and capitalist society? শুভম, আমার মনে হয় disparity, right, like this is a very interesting question. Apparently দেখে মনে হবে যে it's not, but it's a very nuanced question, I think. Disparity যে কোনো সোসাইটিতেই থাকতে পারে, ঠিক আছে, ক্লাস ডিসপ্যারিটি যে কোনো সোসাইটিতেই থাকতে পারে, আমার কাছে বেশি আছে, তোমার কাছে কম আছে। ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটিতে প্রবলেমটা যেটা হচ্ছে, এডিশনালি শুধু ডিসপ্যারিটি নেই, ডিসপ্যারিটি আছে সেটা না, ডিসপ্যারিটি লেসেন করার, গ্যাপটা লেসেন করার উপায়টাও আমার হাত থেকে ইনডেফিনিটলি চলে যাচ্ছে। কারণ ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটিতে যে, এই ধরো ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের কথা যে বলছিলাম, there are factory owners and there are people who work in the factories. যারা ফ্যাক্টরি ওনার আছে, they are
they own the means of production. ঠিক আছে, তারা পুরো একটা সোসাইটির মেটেরিয়াল প্রোডাকশন কন্ট্রোল করছে। তাদের হাতে যে লেভেলের পাওয়ার আছে, সেই শুধু সেটাকে আমি ইকোনমিক পাওয়ার বলে চালিয়ে দিতে পারবো না, সেটা একখানা বড় পলিটিক্যাল পাওয়ারও বটে। যে এক্স্যাক্টলি কিভাবে political parties are funded, right? They're funded by contributions from aristocratic families or rich families, affluent families in general. So তাদের একটা বড় পলিটিক্যাল পাওয়ার চলে আসছে হাতে। সেখানে যদি শুধু একটা সিম্পল ক্লাস ডিসপ্যারিটি, আমার কাছে এত টাকা রয়েছে, তোমার কাছে কম টাকা রয়েছে, এই ব্যাপারটা যদি থাকতো, তাহলেও কিন্তু এই পলিটিক্যাল জায়গাটা অতটা হয়তো স্ট্রেংথেন হতো না। ঠিক আছে, শুধু তাই না, এই ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটিতে যেহেতু আই কন্ট্রোল দ্য মিনস অফ প্রোডাকশন, অ্যান্ড তোমাকেও আমি লেবার হিসেবে মিনস অফ প্রোডাকশন বলে কনসিডার করছি, তোমাকে এন্টায়ারলি আমি কন্ট্রোল করছি। সো there is no way for you to come out of that. শ্রীময়ী, আমার মনে হয় যে বেসিক ডিফারেন্সটা যেখানে ক্রিয়েট হচ্ছে সেটা হচ্ছে মিনস অফ প্রোডাকশন এন্ড কন্ট্রোলিং দ্য মিনস অফ প্রোডাকশন, লাইক ল্যান্ড, লেবার, ক্যাপিটাল, অর্গানাইজেশন, যেটা ক্যাপিটালিজমে হয়, মানে খুব ভীষণভাবে এগুলো নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, এবং যার ফলে এলিয়েনেশন অন দ্য পার্ট অফ দ্য লেবারার্স এইটা প্রডিউস হচ্ছে, যেটা হয়তো ডিসপ্যারিটির মধ্যে এই লোডেড যে কনসেপ্ট গুলো এগুলো হয়তো নেই। মানে ডিসপ্যারিটি যে কোনো ক্লাস, যে কোনো সোসাইটিতেই এক্সিস্ট করতে পারে, প্রিমিটিভ কমিউনিজমও করতে পারে, ফর এক্সাম্পল আমি বলছি, একটা ফিউডাল সোসাইটিও করতে পারে, কিন্তু ক্যাপিটালিজমের মধ্যে এই কন্ট্রোলিং দ্য মিনস অফ প্রোডাকশন বাই ফিউ ক্যাপিটালিস্ট, এইটা হচ্ছে যেটা মার্কস বলেছিলেন। Exactly. So yes, there is another very good question asked by Purba Roy. Ma'am, এই সময় ক্রাইম ইনফ্লুয়েন্স করছে লিটারেচারকে, ক্রাইম কি শুধুমাত্র ইকোনমিক ইনস্টেবিলিটির জন্য বাড়ছে, নাকি ক্রাইম এজ এ সাইকোলজিক্যাল ফেনোমেনন হিসেবে? Oh, this is a very, very interesting question. Yeah. Crime actually যত না ইকোনমিক ইনস্টেবিলিটির জন্য বাড়ছে, আমাকে দেখতে হবে শুধু ক্রাইম ডেফিনেটলি লিটারেচারকে ইনফ্লুয়েন্স করছে, বাট ইন আ সার্টেন ওয়ে। ঠিক আছে, crime is not a crime unless someone calls it a crime. Okay, in the sense, ধরো আমার বাবা বড় পলিটিশিয়ান, এন্ড আমি তার ছেলে হয়ে গিয়ে আমি একজন প্রস্টিটিউটকে মদ খেয়ে খুন করে চলে এলাম, এবং আমার বাবা থ্রু হিজ কানেকশন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকে বলে জিনিসটাকে ক্রাইম কনসিডারই করালেন না। ওকে, এদিকে as let's say I am from the east end, okay, and আমি একটা সিম্পল আপেল চুরি করেছি, সেটা আপেলটা ভুলবশত আমি চুরি করে ফেলেছি একজন খুব অ্যারিস্টোক্রেটিক মহিলার পিকনিক বাস্কেট থেকে, and I am a child, mind you, okay, I am a 8-year-old child যে এরকম করেছে। That is considered a crime, and my lack of education, my lack of কি বলবো civilized background owing to my poverty is being attributed to that. So poverty causes crime, নাকি ক্রাইমটাকেই আমি পভার্টির সঙ্গে কোরিলেট করে দিচ্ছি সব সময়, সেটা আমাকে একটা দিকে দেখতে হবে। ঠিক আছে, this is one aspect. আর সেকেন্ড হচ্ছে যে there is a growing distrust, মানে ইনস্টেবিলিটির সঙ্গে কি হয়, ইনস্টেবিলিটি, ডিসপ্যারিটি, এগুলোর সঙ্গে there is a growing distrust also among people. ঠিক আছে, in the sense যে আমি কিন্তু সব সময় কাউকে ভরসা করতে পারবো না, especially let's say a poor man, যার প্রয়োজনে যে চুরি করতে পারে, যার ক্যাপাবিলিটি থাকতে পারে, এটা যদি মাথায় নিয়ে বসে থাকি, আমি তাকে ভরসা করতে পারবো না। সো মাই ডিস্ট্রাস্ট ইজ অলসো সে কিছু নাও করতে পারে, দ্যাট পারসন ক্যান বি ভেরি অনেস্ট, সো মাই ডিস্ট্রাস্ট ইন দ্যাট পারসন is sort of affecting
the criminal scenario over there. Third যে জিনিসটা, you are absolutely right, এখানে ভীষণ একখানা ethical question এর জায়গা চলে আসে যে this is something we have to consider if we consider, let's say, Sherlock Holmes এর কিছু কিছু নভেল, যে ক্রিমিনালরা কি born evil হয় নাকি situation makes them evil. এইটা একখানা, I think আজ অব্দি it's an ethical question. So while we are trying to discover how the mind works, we are also focusing on how the criminal mind works, how the evil mind works. সেই জন্য অনেকটা ইনফ্লুয়েন্সড, অনেকটা ক্রাইম ফিকশন এখানে পপুলার হয়ে উঠছে। সো সাইকোলজিক্যাল ফেনোমেনন এনিওয়ে 19th সেঞ্চুরিতেই মেন। আমি যে কোনো সাইকোলজিক্যাল এলিমেন্টকে অ্যাজ এলিমেন্ট ধরছি and trying to look at it medically and trying to delve into it আরো বেশি করে। তখন আমি জাস্ট তাদের আলাদা করে দিচ্ছি না অ্যাসাইলামে গিয়ে যে না এরা কন্টামিনেট করে দেবে, লাইক লেপ্রসি পেশেন্টস, এরা কন্টামিনেট করে দেবে তাই ওদেরকে আমি আলাদা করে জায়গায় রাখছি, এরকম আমি করছি না। আমি তাদেরকে মেডিকেলি এক্সামিন করার চেষ্টা করছি। সো ইয়েস, একটা সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টর এখানে কাজ করে, and the interest in the psychology of man also. জানি না এটা কতটা স্যাটিসফাইং হলো, অরিন্দমদা কিছু অ্যাড করা থাকলে প্লিজ। না, এটা যথেষ্ট ভালো উত্তর। এটার সঙ্গে আমি এটা মানে অ্যাসোসিয়েশনে কৌশিক আরেকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছি, আমি শুভমের প্রশ্নের পরে নিচ্ছি। কৌশিক জিজ্ঞেস করেছে, ডিড ডিটেকটিভ রাইটিং সাপোর্ট for crime's sake more to them, like art for art's sake, another very important movement which grows at the late Victorian period. Yes. একদম later etc. Yes. So crime for crime's sake, I would strongly na holew I'm inclined to disagree, because when we talk about crime fiction, it's একটা যেমন পপুলার লিটারেচারের পার্ট হিসেবে যেমনটা গড়ে উঠছে, ইট ইজ অলসো রেপ্রেজেন্টেটিভ অফ কি ধরনের সোসাইটিতে আমি বাস করছি। আই গিভ ইউ দি এক্সাম্পল অফ কিভাবে কোনটাকে আমি ক্রাইম হিসেবে আইডেন্টিফাই করছি, কোনটাকে আমি ক্রাইম হিসেবে আইডেন্টিফাই করছি না। সো there is at that point, historically speaking, a growing distrust, and তোমরা বুঝতেই পারছো ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটি, সো political and institutional bodies including the law enforcement কিন্তু to a certain extent ভীষণই controlled হচ্ছে by the aristocrats. So there is a growing distrust in the police also. স্কটল্যান্ডে ইয়ার্ডের উপর থেকে মানুষজনের ভরসা চলে গেছে। সো এই টাইমটায় ওই জন্য আমার একখানা ধরো ডিটেকটিভ যে কোনো ইনস্টিটিউশনাল বডির সঙ্গে রিলেটেড না, যে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি জাস্টিস অ্যান্ড মোরালিটি ইমপ্লিমেন্ট করছে বা জাজ করছে, এরকম একটা ক্যারেক্টারের আমার প্রয়োজন হয়ে উঠছে। এবং আমি যদি ক্রাইমের দিকটায় অতটা ফোকাস করব নাকি আমরা জাস্টিস বিং ইমপ্লিমেন্টের দিকটায় ফোকাস করব, এটা একটা জিনিস। আরেকটা যেটা হচ্ছে যে ইয়েস, crime fiction and sensational novels, এই দুটো কিন্তু they were greatly inspired by true events. That is definitely true. ঠিক আছে। and এই যেমন এবার সেটা true events in the sense কাউকে সেটা মারার, খুন করার প্লট হতে পারে, and true events such as কোনো হাই প্রোফাইল ডিভোর্সও হতে পারে, ওরকম স্ক্যান্ডালাস জিনিসও হতে পারে, যেটা সেন্সেশনাল নভেলে বাই দ্য ওয়ে এখানে বড় জায়গা হয়ে উঠছে, ভেরি ভেরি স্ক্যান্ডালাস রিলেশনশিপস। সো এই জায়গায় কিন্তু I will have to once again go back and focus on how morality and justice can be preserved in a disintegrating society যেখানে crime has taken hold. So এখানে crime for crime's sake না হয়ে I would rather say trying to sort of soothe the mind যে না, crime হলেও there is justice.
I'm not sure whether that is satisfying enough. Satisfying enough. There is another interesting question by Shubham Bhattacharya. How is artificial intelligence doing our industrial revolution? এই প্রসঙ্গে আমি জাস্ট শুরু করে দিয়ে শ্রীময়ীকে দিয়ে দেবো আর কি। আমার মনে হয় exactly this is not artificial intelligence, but rather this is the age of the rise of the automata. Yes. That is a kind of abstract or mechanical machine which trying to solve human problems. Ebar ei je rise of the, to quote exactly this particular word derived from the Greek automatos, means a self-moving object. এবার এই ধরনের যে মেশিনের আবির্ভাব এবং হিউম্যান লাইক মেশিন, মানে মানুষ মেশিনের মতো বিহেভ করছে, এটা তো আমরা ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। মেরি শেলি লেখা যে হিউম্যান বিইং ট্রাইং টু ক্রিয়েট অ্যানাদার হিউম্যান বিইং বাট ক্রিয়েটেড আ মনস্টার, ঠিক আছে? এবার এই যে যন্ত্র সভ্যতা মানুষের ভিতরও আরেকটা যন্ত্র তৈরি করে ফেলছে, বা মানুষের ভিতরের কনসিয়াসনেস তার মধ্যেও একটা মেকানিক্যাল ব্যাপার চলে আসছে। এই অ্যাংজাইটিটা রাদার ভিক্টোরিয়ান এজে রিফ্লেক্টেড হয়েছে বলে আমার ধারণা। ওভার টু শ্রীময়ী, শ্রীময়ী আরো ভালো করে বলতে পারবে। I think Shubham, if please clarify if I'm wrong, তুমি এখনকার সময়ের কথা বলছো যে how is AI, being contributing to our current industrial revolution, বা যাই হোক। হ্যাঁ, এইটা একটু শুভম যদি ক্লারিফাই করে তাহলে সুবিধা হয়। ভিক্টোরিয়ান লিটারেচারের কনটেক্সটে, ইয়েস ম্যাম, এখনকার কনটেক্সটে বলছো। সো এখানে I am very sure you are all familiar with ChatGPT, etc. বা অন্যান্য যে কোনো such rephrasing tools কিছু কিছু রয়েছে যেগুলো বলা যায় যে অতটা হয়তো ইন্টেলিজেন্টলি ওরা রেসপন্ড করে না, বাট করে। ওকে, অ্যান্ড বা সিরি বা অ্যালেক্সা যে কোনো কিছু যেগুলো ছোট ছোট করে তোমাকে হেল্প করার চেষ্টা করছে। সি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কিন্তু is meant to aid, support, supplement and take to new progressive heights human existence. তারা কিন্তু সবসময় হিউম্যান এক্সিস্টেন্সের প্রগ্রেসের জন্য অ্যাজ এ সাপ্লিমেন্ট সাপোর্ট প্রোভাইড করার জন্য রয়েছে। অ্যান্ড দিস, ইট ইজ ইন্টারেস্টিং, দিস দে অলসো ক্লেম, because আমরা যখন when I think ChatGPT first came out, we were few of us bondhura shop, we were playing around with ChatGPT and we were asking questions like, how will AI take over the world and so on, and they kept insisting, মানে এত strongly in fact insist করছিল যে সন্দেহ হবে, but they kept insisting, no, the AI does not want to harm the human race. They only want to help and support human beings. In fact, if you think about এখন যার একটুখানি যাকে নিয়ে একটু আমার পার্সোনালি সমস্যা হয়তো দেখা দিচ্ছে because of how he's been doing, Elon Musk, a very intelligent man, even he has spoken about this, যে AI will, at one point of time AI কিন্তু রেভলিউশন একখানা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের মতো AI রেভলিউশন একখানা হবে। and সবাই সব জায়গায় বলছে যে ChatGPTর জন্য মানুষের চাকরি চলে যাবে। I think this is one thing, হ্যাঁ অনেক দেরি আছে, but this is one thing that is going to happen. So I think if you take that into consideration, then why can't it be an industrial revolution? মানে এখন আমি তোমাকে পড়াচ্ছি, এখন অরিন্দম দা is there, but let's say 25 to 30 years later, তোমাদের blended learning mode হলে you just need a PowerPoint, you need PowerPoint full of information, and you need somebody to make that information easily palatable to you. তুমি যাতে ইজিলি বুঝতে পারো সেভাবে সে শুধু বলে দেবে তোমাকে। মানে this is nothing, মানে এটা এমন কিছু, তখন কি তাহলে now then you'll ask যে তাহলে টিচারদের কি হবে? will the entire profession of teachers will they die away? Will it die away?
And I think I would like to answer by saying that it's the same thing with books. Publishing industry তে যেটা হচ্ছে, just like digital medium আসার পর, Kindle আসার পর, ট্যাব, ফোন, পিডিএফ সব আমাদের আছে, তাও আমি কেন বয়ে বয়ে আমার স্ট্যান্ডার্ডস আমি পড়তে পড়তে এসেছি? কেন? I could have used it on my phone, but why? Because 10 years ago আমার এখানে আন্ডারলাইন করা ছিল, সেই আন্ডারলাইনটা আমি এখন ফোনে করতে পারবো না। So there will, I think, jokes apart, there will always be a necessity for existing human touch. তুমি যখন ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন হয়েছে, মাইন্ড ইউ, তখনও কিন্তু মেশিন অপারেট করার জন্য একটা মানুষকে দরকার ছিল at least. You cannot entirely do away with, despite the conspiracies, I think you cannot entirely do away or make secondary the human agency. Right. By the way, madam, je boitar kotha refer korlen Andrew Sanders's Oxford History of English Literature, that is a must read for NET and SET aspirants. It's a very compact and informative book. Sabai refer kore, ami arekbar refer kore dilam. Besh, আর যদি কোনো প্রশ্ন না থাকে, ওকে, থ্যাংক ইউ। আর যদি কোনো প্রশ্ন না থাকে তাহলে আমরা মোটামুটি একেবারে ফর্মালি শেষ করছি by thanking madam. So thank you, Srimoyee madam, and I would like to express my sincere gratitude for your excellent and comprehensive presentation on Victorian fiction and non-fictional literature. Your comprehensive coverage of the topic left a lasting impact on all the participants, and including myself, of course. So thank you so much. অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই থ্যাংক ইউ দিচ্ছে, বেশ ঠিক আছে। আমি regarding the other formalities, I'll call you up. All right. Thank you so much. It was very nice to be here. Thank you to the department. Thanks to the entire department. Yes, the entire department, and আমরা চেষ্টা করব অবশ্যই ফিজিক্যাল মোডে এরকম ধরনের কোন ধরনের সেমিনার যখন করতে, তখন আপনাকে ডাকতে। আমি খুবই এক্সাইটেড ছিলাম, পরের বার হবে না হয়। ঠিক আছে, খুব তাড়াতাড়ি হবে, চিন্তা কিছু নেই, সেপ্টেম্বর অক্টোবর আমরা। ঠিক আছে, বেশ, ওকে, থ্যাংক ইউ। Thank you so much. See you soon. রেকর্ডিংটা বন্ধ করে দিচ্ছি।